local calendar day. Я очень рад всех вас видеть. Сегодня последний день картики, по крайней мере, в соответствии с календарем в том месте, где мы находимся. And I'm very happy to be in your association today. И я очень рад находиться в вашей компании сегодня. Okay, so we'll go on reading Srimad Bhagavatam 1, chapter 6. We'll start today with the verse 10. Итак, мы сегодня продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 6, и сегодня мы читаем 10 стих. And we'll read a few verses and purports. Let's see how many. I don't know yet, but just stay in touch. И мы прочитаем несколько стихов, я пока не знаю сколько, но мы посмотрим сейчас. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tada tadahamishasya bhaktanam samabhipsataha anugraha manyamanaha pratishtam disham uttaram. I took this as a special mercy of the Lord, who always desires benediction for his devotees, and so thinking I started for the north. Purport by his grace, by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Confidential devotees of the Lord see in every step a benedictory direction of the Lord. What is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense is accepted as special mercy of the Lord. Mundane prosperity is a kind of material fever, and by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished, and spiritual health is obtained step by step. Mundane people misunderstand it. Spitam janapadam statra puragrama vrajakaran keta karvata vatischa vanani pavanani cha. After my departure, I passed through many flourishing metropolis, towns, villages, animals, farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. Verse 12. Chitra dato vichirdatin iba bagna bojadruman jalasyan chiva jalan nalinine sura sevita chitra svani patra ratnair vibramad brahmana shriyaha. I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heaven, decorated with the bewildered bees and singing birds. Shloka 13. Nala venu sharastamba kusha kichaka gavaram eka evatyatoham andraksham vipinam mahat goram pratibhaya karam vayuloka shivajiram. I then passed along through many forests of rush, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very, very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Just a second, I'll close the door. Одну секунду, я закрою дверь. So now we will read the purport of Srila Prabhupada to this verse. А теперь мы прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху. It is the duty of a mendicant,
to experience all varieties of God's creation by traveling alone through all forests, hills, towns, villages, etc., to gain faith in God and strengthen the mind, as well as to enlighten the inhabitants with the message of God. A sannyasi is duty-bound to take all these risks without fear, and the most typical sannyasi of the present age is Lord Chaitanya, who traveled in the same manner through the central Indian jungles, enlightening even the tigers, bears, snakes, deers, elephants, and many other jungle animals. In this age of Kali, sannyasa is forbidden for ordinary men. One who changes his dress to make propaganda is a different man from the original ideal sannyasis. One should, however, take the vow to stop social intercourse completely and devote a life exclusively to the service of the Lord. The change of dress is only a formality. Lord Chaitanya did not accept the name of a sannyasi, and in this age of Kali, the so-called sannyasis should not change their former names, following in the footsteps of Lord Chaitanya. In this age, devotional service of hearing and repeating the holy glories of the Lord is strongly recommended. And one who takes the vow of renunciation of family life need not imitate the Parivrajacharya like Narada or Lord Chaitanya, but may sit down at some holy place and devote his whole time and energy to hear and repeatedly chant the holy scriptures left by the great acharyas like the 6 Goswamis of Vrindavana. Oma Gyana Timirandasya Gyana Anjana Shalakaya Chakshurum Mritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Putare Svarupakadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarabhescha Kripa Sindhube Evacha Patitanam Pavanebho Vaishnavibho Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Narada is continuing describing what happened with him after he left his home and his mother. Итак, Нарада продолжает описывать то, что произошло с ним после того, как он покинул свой дом и оставил свою мать. He started to travel. Он начал путешествовать. And in some way, symbolically, the travel that Narada had after his encounter with the devotees Bhaktivedantas И символически это путешествие, которое он начал после своего взаимодействия с бхактивидантами, represents our own journey that we'll have in our life after we receive initiation from the spiritual master. представляет собой путешествие, которое мы отправимся после того, как мы получим инициацию от нашего духовного учителя. And like Narada is describing that we'll see many things and we'll encounter different situations. И как Нарада описывает, мы увидим множество разных вещей и столкнемся с различными ситуациями. And also Narada is describing that he was passing alone through many forests and rushes and bamboo reeds, sharp grass and so on. И как Нарада описывает, он проходил через множество рощ, чащ, долин, дремучих лесов и так далее. And he remained alone. И он был один все это время. And in some way, we will have to deal with all the life situation also alone. И в какой-то степени мы тоже должны будем справляться с ситуациями в нашей жизни самостоятельно. From the external point of view, we'll be alone. С внешней точки зрения мы будем одни. But to the degree that we developed our spiritual consciousness, to that degree, we will not feel lonely. Но в той степени, в которой мы развиваем свое духовное сознание, в той степени мы не будем одиноки. When devotees feels loneliness, it's just a sign of a lack of Krishna consciousness. Когда преданный чувствует одиночество, это всего лишь признак духовного сознания, недостатка духовного сознания. The disciple and the spiritual master geographically can live being separated by thousands and thousands of kilometers.
Духовный учитель и ученик, их могут разделять тысячи и тысячи километров с географической точки зрения. But if a disciple is devoted to the spiritual master, then he'll never feel that he's separated from the spiritual master, and he'll feel very, very close to him. Но если ученик предан своему духовному учителю, он никогда не будет чувствовать себя с ним в разлуке, он будет чувствовать себя с ним очень-очень близким. Why? Because this is the relationship of the hearts. It's not the relationships of the body. Почему? Потому что это взаимоотношения сердец, это не взаимоотношения тел. And at the same time, if a disciple is not advanced spiritually, he may be in the physical proximity of his spiritual master, but he'll not feel any benefit from associating with spiritual master. И в то же самое время, если у ученика недостаточно развито духовное сознание, он, находясь очень близко рядом с духовным учителем, не будет получать никаких благ от такого общения близкого с его духовным учителем. And Srila Prabhupada gave the example of the mosquito, who is also sitting on the body of a person, but he is just drinking the blood. И Шрила Прабхупада приводил в пример комара, который также сидит на теле человека и пьет кровь. So if a disciple developed this seva vritti, the mood of a servant, for him doesn't matter the distance, physical distance between him and the spiritual master. Поэтому если ученик развил в себе севаврити на умонастроение служения, тогда для него не будет иметь значения расстояние между ним и духовным учителем. But if he is in the bhogavriti or in the enjoying mood, then definitely he will feel sometimes lonely, and he will desire, he'll consider that if I'm not close to the spiritual master, then I'm losing my enthusiasm and I'm becoming slack in my sadhana. Но если он находится в состоянии боговрити или состоянии умонастроения, наслаждения, тогда он точно будет чувствовать себя одиноким, он будет чувствовать снижение своего энтузиазма, и он будет чувствовать неэффективность своей садханы. So Narada maintained his spiritual consciousness in spite of traveling through different places and seeing different things. Итак, Нарада, он поддерживал свое духовное умонастроение, несмотря на то, что он видел различные вещи и путешествовал по различным местам. He was able to preserve his kripa. Он смог сохранить свою крипу. The spiritual master is like a cloud who is pouring rainwater upon everybody. Духовный учитель, он подобен облаку летучей, которое проливает свою благодать дождем на всех, кто его окружает. But there are disciples who are able to preserve the water, and there are disciples who unfortunately are not able to do it. Но есть ученики, которые способны сохранить эту воду, а есть ученики, которые, к сожалению, не могут этого сделать. And who are the disciples who are preserving the water? И кто такие эти ученики, которые сохраняют эту воду? These are the sadhakas, or the devotees who are very serious in their sadhana. They're able to preserve the spiritual master's mercy. Это садаки, это ученики, которые очень серьезны в своей садхане, и поэтому они могут сохранить эту благодать от духовного учителя. And they're also sevakas. Sevakas means that they're servants. They have this sevavriti mode, and therefore they are able not just to preserve this energy, but also to multiply it. Также они являются севаками, у которых сохранили умонастроение севаврити. Таким образом, они не только сохраняют эту энергию, но также они ее умножают. Okay, last Friday we continued to study a series of verses from Sanat Kumara Samhita, which describes the activities of a surrendered soul after receiving initiation. Хорошо, итак, в прошлую пятницу мы с вами обсуждали стихи из Шри Санат Кумара Самхита, в которой мы обсуждали обязанности преданной души после получения посвящения, инициации. And we ended up with the shlokas that describe the ritual of initiation. И мы закончили шлоками, которые описывают процесс инициации, which consists of 5 samskaras, or 5 purificatory items. Которыми являются 5 самскар или 5 очистительных ритуалов.
Mhm. Tapa pundra tatanama mantra yagascha panchama amihi pancha samskarai paramai kantiki hetavaha. This is a verse from Hari Bhakti Vilasa which describes those 5 purificatory samskaras. Это стих из Хари Бхакта Виласа, который описывает эти 5 очистительных самскар. So tapa means austerity, or tapa means repentance for our former sinful activities. Тапа означает аскезу или очищение от наших прошлых греховной деятельности. And tapa means also on the physical level, the spiritual master is making tapa to his disciple in the form of a stamping, branding with the hot iron on the shoulders of the disciple. We spoke about that last Friday. И также тапа на физическом уровне означает маркировка или клеймение духовным учителем своего ученика на плечах. Мы обсуждали это с вами в прошлую пятницу. Mm-hmm. So when the disciple is ready to be branded like that, this means that he really is serious. Таким образом, когда ученик готов к такого рода клеймению, это означает, что он серьезен в своих намерениях. Mm-hmm. And when the spiritual master saw that the disciple is serious, then he awarded him the right to wear pundra. And pundra means tilak, marks on the body, on the forehead. И когда духовный учитель видел эти серьезные намерения у своего ученика, он давал ему право носить пундра. Пундра означает тилака на его лбу. And pundra is also called urdhva pundra, which means signs that are going up. И пундра означает также урдва пундра, это означает знаки, которые ведут вверх. And we have symbolically our aspirations are leading us up and on the vertical plane, and on the horizontal plane we break our relationship with the material world, and this symbolic is represented by our kantimala that we are wearing. Итак, наши стремления, они показывают вертикальный путь нашего стремления вверх, а на горизонтальном плане мы прекращаем все свои взаимоотношения с материальным миром, которые представляют собой канхималы. Then this third stage of initiation or item of initiation is called nama. И третья стадия инициации называется нама. Nama means two things, means receiving the holy name and receiving also dasa nama, or a name of a servant. И нама означает две вещи. Нама означает инициацию святое имя, и также это означает нама даса, получение духовного имени. Such and such dasa or such and such devidasi. Такой-то, такой-то даса или такая-то, такая-то девидаси. And as we spoke, dasa or devidasi is a mindset. This is not just a title. It means that I am a servant of the servant of the servant, and I don't have any envy towards anybody. И как мы с вами говорили уже, что даса или в девидаси это является не просто названием, это является умонастроением. Умонастроение того, что я являюсь слугой, 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 слуги, слуги, слуги. Mm-hmm. And then after nama, the disciple receives mantra. И потом после намы ученик получает мантру. In our case, it means Gayatri mantras, which contains in itself Surya Gayatri. В нашем случае это означает получение Гаятри мантры, которая включает в себя Сурья Гаятри, Guru Gayatri, Гуру Гаятри, Gaura Gayatri, Гаура Гаятри, Gopal mantra, and Kama Gayatri. Гопал мантра и Карма Гаятри. Kama Gayatri. Кама. And all of these mantras, they have extreme energy and powers, which really helps us to go deep in our chanting of the holy names of the Lord. И у всех все они обладают невероятной силой и энергией, которые помогают нам обрести глубину понимания священного имени. And also go deep in our developing our personal relationship with the Ishta Devata, the deities of our hearts.
И также помогает нам углубить наши взаимоотношения с Иштай-деватой в наших сердцах. And the last item that we did not discuss last Friday was the fifth one, which is called yaga. И последнее, что мы с вами не обсуждали в прошлую пятницу, пятый элемент называется яга. Yaga means the right to worship the deity and to perform different spiritual rituals. Яга означает право поклонения божествам и делать различные ритуалы. Mm-hmm. We'll discuss it in a few minutes, but before that, I want to mention a verse from Hari Bhakti Vilasa, which says, which describes the importance of receiving all these five purificatory items or passing through all these five stages of initiation Pancha Samskara. Через несколько минут мы вернемся к обсуждению этого, но сначала я хочу вам прочитать стих из Хари Бхакти Виласа, который говорит о необходимости получения всех этих 5 элементов или о необходимости прохождения всех этих 5 этапов Панча Samskara. Панча Самскары. Mm-hmm. So, Sanatana Goswami is quoting a verse from Vishnu Yamala. Санта Госвами цитирует стих из Вишну Yamala. Ямала. And he's saying, Sneha dva labito vapi. If out of sneha, out of just sentimental affection or greed, one takes a disciple without following all the initiation rituals, Он говорится, что если из-за сниха, из-за некоторых сентиментальных привязанностей или из-за жадности кто-то принимает себе кого-то в ученики, без того, чтобы следовать всем ритуалам инициации, then both he and his disciple are subjected to the curse of all the gods. тогда и он, и его ученики подвергаются всем возможным проклятиям со стороны богов. So, in other words, those initiation rituals are serious. Иными словами, эти ритуалы посвящения являются очень серьезным делом. And the need of initiation and passing through all those five samskaras is supported by many, many shastras. И необходимость получения этой инициации, прохождения через все 5 этих самскар, они подтверждаются многими шастрами. For example, there is also a verse from Skanda Purana quoted in Hari Bhakti Vilas, which says, как, например, цитата из Сканда Пураны, которые также описаны в Хари Бхакти Виласа, that those human beings who have not been initiated into the service of Lord Hari, и там говорится, что те люди, которые не были инициированы в служение Господу Хари, and have never worshipped him according to the prescribed rules and regulations given by the spiritual master at the time of initiation, и которые не поклонялись ему в соответствии с правилами и инструкциями, которые даются ученику, духовным учителям во время инициации, they are like animals. Они подобны животным. And what is the value of their lives? И какова ценность их жизни? So these are really strong statements. Итак, это очень-очень серьезное утверждение. Also, there is a verse from Brahma Mala which says, также существует стих из Брахма Вимала, который говорит, that all the activities of a non-initiated devotee or of a non-initiated person are in vain, are the spiritual activities, all the sadhanas of a non-initiated person is in vain. Там говорится, что любые действия, любая духовная активность неинициированного преданного или неинициированного, непосвященного человека, все они напрасны. And then we have the heaviest statement that I ever met regarding that subject. И вот также у нас есть самое
тяжелое, трудновыворимое, неудобоваримое утверждение, которое я слышал касательно этого в своей жизни. That those who are not initiated, those human beings who are not initiated, they take birth as animals. Что те люди, которые не инициированы, они в следующей жизни становятся животными. Now, these statements should not be used by devotees as some sticks to beat non-initiated devotees, young devotees. Итак, эти утверждения не должны использоваться инициированными преданными в качестве роск или палок, которыми они будут бить неинициированных преданных. Mhm. These verses are for us to understand that this ritual is very, very serious. This commitment in life is very, very serious. Эти стихи, они всего лишь показывают нам, насколько серьезная инициация, насколько она важна. And in today's purport, Srila Prabhupada stressed exactly this point, that Narada took some commitments and he followed them. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада очень сильно подчеркивает именно эту идею, что Нарада Муни, он принял определенные обязательства, и он серьезные обязательства взял на себя в этом отношении. And Prabhupada is describing a variety of different devotees who are taking things seriously. There are sannyasis, parivrajakacharyas who are traveling from place to place, and they're serious in their spiritual practice. И Шрила Прабхупада описывает такого рода серьезных инициированных людей, которые по-серьезному относятся к своим обязательствам. Это саньяси, это паривраджакачари, которые путешествуют по различным местам. Or there are householders who are also serious, and they also follow their duties, spiritual duties, by remaining in one place, but by being fully dedicated to their spiritual practice. Или они также могут являться домохозяевами, которые остаются в том месте, в котором они находятся, но они со всей серьезностью исполняют те обязанности, которые им предписаны. Mhm. Okay, so now let's speak a little bit about the fifth samskara, which is called yaga. Хорошо, итак, давайте теперь поговорим более подробно о пятой самскаре, которая называется яга. And Sanat Kumara Samhita is saying, И Самат Кумара Самхита говорит: Guru Vaishnava Bhyo Puja Yaga iti abhidyate ete parama samskaramaya te parikirtita. The yajna or yaga is the worship of the spiritual masters and the Vaishnavas. Thus I have described these great samskaras to you. Ягья — это поклонение духовному учителю и вайшнавам. И так я описал вам эти великие самскары. So it's very interesting because yaga usually is described as the right to worship the form of the Supreme Lord. Итак, это очень интересно, потому что яга обычно подразумевает под собой право служения высшему, верховному Господу. And just a second, I'm sorry. Одну секунду, я извиняюсь. Sometimes in the frame of this fifth item of initiation, the spiritual master personally was giving to his disciple a deity. Иногда в рамках этого пятого элемента инициации духовный учитель давал собственноручно божество своему ученику. Mhm. We as devotees sometimes we are eager to worship deities, and this is a good desire, no problem with that. Мы, как инициированные ученики, у нас есть внутреннее желание поклоняться божествам, никакой проблемы в этом нет. Mhm. Technically, it's the duty of the spiritual master to give you the deity when he feels that you are ready for that. Технически духовный учитель должен дать вам божество, когда он чувствует, что вы готовы ему поклоняться. And for example, in Vrindavana, we know the story about how Srila Rupa Goswami was carving with his own hands. He carved a deity that he gave to his beloved disciple, to Jiva Goswami. And this was the deity of Radha Damodara.
И мы знаем с вами историю из Вриндавана, как Шрила Рупа Госвами собственноручно вырезал божество и дал его своему ученику со всей любовью, которого звали? Jiva Джива Goswami. Госвами. Мгм. So now, yaga means also the right to perform different rituals like Agnihotra Yagya, which means fire sacrifice. И также яга означает получение права на проведение различных ритуалов, как Агни Хора Ягья, Agnihotra Yagya. Хотра, Or doing different rituals that Brahmanas are appointed to do, and that's their duty to do those rituals. или как делать различные ритуалы, которые предписано делать браманам. Mhm. And I would tell you frankly that before reading Sanakumara Samhita, I thought that yaga means worshipping the deities, doing the yagyas. И я вам честно скажу, что перед тем, как я прочитал Санат Кумара Самхиту, я думал, что яга означает это поклонение божествам и проведение различных ритуалов. But this Shastra is saying Guru Vaishnava Bhyo Puja. No, yagya means worshipping the Guru and the Vaishnavas. Но этот стих говорит нам нет, это означает, яга означает поклонение духовному учителю и вайшнавам. So again, this Shastra is trying to take us out of this zone, which is called the zone of Kanishta mentality. И еще раз, яга просто вытягивает нас, вытаскивает из состояния, которое называется умонастроение каништы. Mhm. Because Kanishta Adhikari is described in terms of Archayam eva haraye pujamyat shadaye hete natat bhakteshu cha anishu saprakrita smrita sabhakta prakrita smritaha. Потому что каништа адикари подразумевает под собой Archayam eva haraye means that he's fixed in worshipping the Archana, the deity. означает, что он стабилен в своем поклонении божествам. He have faith in worshipping the deity and У него attraction. есть вера в поклонение божествам и привязанность, привлеченность. But natat bhakteshu cha anishu, he is not or she is not able to build real substantial relationship with devotees. Но он не способен построить серьезные взаимоотношения с преданными. And their devotees, please don't think that your ability to be nice and your ability to be politically correct and your ability to be sensible means real relationship with devotees. И, пожалуйста, дорогие преданные, не думайте, что ваша способность быть очень милыми, политически корректными, ваша способность к общению означает, что вы можете строить серьезные глубокие отношения. Sometimes I'm asking devotees, what are your relationships with your God brothers and God sisters? Иногда я спрашиваю преданных, какие у тебя взаимоотношения с твоими духовными братьями и сестрами. Very nice. I'm smiling to them and they are smiling to me, and we feel some affection. I mean, we are nice comrades. Они говорят, да, мы улыбаемся друг другу, мы разговариваем, мы видимся, и да, мы хорошие товарищи. No, your ability to be cultured in relationship doesn't mean that you have a profound relationship with other devotees. Нет, твоя способность к культурным взаимоотношениям с окружающими людьми не означает, что у тебя есть глубокие взаимоотношения с преданными. The essence of those relationships is Guhyama Khyati Prichhati principle. Основой этих взаимоотношений является этим принципом. Является принцип Guhyama Khyati Prichhati, which means that you are revealing confidential thoughts and realizations with devotees. Который означает, что вы раскрываете сокровенные мысли и проблемы с другими преданными. And that devotees are sharing with you confidential thoughts and realizations and spiritual realizations from their hearts to your heart because they trust you.
И это также означает, что преданные, в свою очередь, раскрывают вам свое сердце и рассказывают вам о своих умозаключениях и различных духовных достижениях, потому что они вам доверяют, и они открывают вам свое сердце. But why they trust you? Because they see that you have this mood of serving devotees, of not exploiting devotees and not keeping a distance from them, but really you want a closeness from heart to heart. И почему они это делают? Потому что они видят, что вы искренне в своем отношении к преданным, вы не хотите их эксплуатировать, вы не хотите держать с ними дистанцию и просто иметь поверхностные отношения, вы действительно хотите отношения от сердца к сердцу. Одну секунду, у меня ручка закончилась. Извините. Our ability to remain impersonal in relationship is phenomenal. Наша способность оставаться имперсональными, безличностными во взаимоотношениях, она является просто феноменальной. Because so many lifetimes we were hurt by relationship that we are now consciously or unconsciously, we are just very, very reserved to have any relationship with people because we have this idea that relationship means pain. И мы настолько травмированы различными взаимоотношениями в наших прошлых жизнях, что теперь мы боимся строить любые типы взаимоотношений с людьми, потому что мы очень сильно боимся, что нас могут ранить. Mhm. And yes, relationships are painful to some degree, И да, взаимоотношения могут быть болезненными в определенной степени, but they are very painful if you don't know how to build relationship. но они очень болезненными являются только в том случае, если вы не знаете, как выстроить эти взаимоотношения. You suffer if you have relationships, Вы страдаете, если у вас есть взаимоотношения, but you suffer maybe 10 times more if you don't have a relationship. но вы в 10 раз больше страдаете, если у вас вообще никаких взаимоотношений нет. And usually we suffer in relationship with devotees. Why? Because they are telling us the truth. И почему мы страдаем обычно во взаимоотношениях с преданными? Потому что они говорят нам правду. They are telling us truth which is affecting our false ego, false imaginations about ourselves. Они говорят нам истину о нашем ложном эго, о нашем ложном представлении о самом себе. Mhm. But if we understand that the devotees, they have the same position as the deities, as Krishna, they're on the same level with the spiritual master, then our perception of our relationship with devotees completely change. Но если мы понимаем и помним, что вайшнавы находятся, преданные находятся на том же уровне, что и божества, духовный учитель, на том же уровне, что и Кришна, наше восприятие о них совершенно меняется. Therefore, a Madhyama devotee, he's perceiving devotees on the level of Atma Buddhi, they're my soul. Поэтому преданный Мадхима, он воспринимает преданного как атма-будхи, на уровне души. Они моя душа. Ija Buddhi, which means they're objects of my worship. И джабуди, то, что они являются объектом моего поклонения. Mamata Buddhi means they belong to me, I'm belonging to them, we are in the same family. Маната Будхи, что означает, что они являются мной, мы являемся семьей, мы находимся с ними в одной связке, в одной семье. And Tirtha Buddhi means that they have even more power to purify us than even visiting different holy places. И также у них есть способность очищать нас своим присутствием лучше, чем если бы мы посвятили какие-то священные места. So yaga means that initiation means that the spiritual master is teaching you, hey, my dear disciple, you'll have to worship your mantra, you'll have to worship the Lord, but you'll have to worship Vaishnavas around you also. Otherwise, your initiation is not completed. И тогда духовный учитель учит нас: эй, дорогой, тебе придется не только поклоняться мантре, ты будешь поклоняться Господу, но ты также будешь поклоняться и преданным. And now, amongst all the devotees, of course, the most important role is played by the spiritual master.
И само собой разумеющееся, что среди всех преданных самую главную роль играет духовный учитель. Guru Vaishnava Yo Puja. So yaga means worshipping Vaishnavas and worshipping Guru. Так, яга означает поклонение вайшнавам, поклонение гуру. And there are many quotes in the Vedas which describes Baladeva, puteți, vă rog, să schimbați schimbul ăsta de mesaje cu Rohini în privat. Este deranjant lucrul ăsta. Deci puteți să o sunați pe Rohini pe telefon și să explicați cum se fac lucrurile. Haideți să ne concentrăm puțin. What I was saying, Krishna Kanta. Поклонение гуру и поклонение вайшнавам. Yes, in the Vedas there are many different statements that are saying that that confirms that the highest aspect of yaga is worshipping of the spiritual master. И да, в Ведах во многих местах говорится, что высшая степень яги это поклонение вайшнавам. So, Krishna Kanta, I did not give you this verse, but I'll read it and you just translate as you hear it. One is not far from perfection if his intelligence is fixed. Человек находится недалеко от состояния идеала, если его ум сосредоточен In worshipping the deity, the mantra, and the guru. На поклонении божеству, мантре и гуру. The soul of the mantra is the deity. Душой мантры является божество. The deity is manifest in the form of the guru. Божество проявляется в форме гуру. One should not make a distinction between these three. И никто не должен делать никакой разницы между этими тремя вещами. Mantra, deity, and the guru. Мантра, божество и гуру. And don't forget that all Vaishnavas are our gurus. И не забывайте, что все вайшнавы являются нашими гуру. So, in other words, we have three truths that we have to worship in a right way. Другими словами, у нас есть три истины, которым мы должны поклоняться правильным образом. The deity form of the Lord. Божественная форма Господа. The name form of the Lord. Форма имени Господа. And the Vaishnava, Guru Vaishnava form of the Lord. И также Вайшнава Гуру форма Господа. And this means yaga, or the fifth samskaras in the frame of this 5 steps ritual of initiation. И это означает яга самскара, которая находится в рамках этих 5 очистительных ритуалов инициации. Now, there are different forms of worshiping the Guru. Итак, существуют различные формы поклонения гуру. There are more superficial forms of worshiping, and there are more internal forms of worshiping the spiritual master. Есть более внешние аспекты поклонения гуру, и есть более внутренние аспекты поклонения гуру. And the internal, we'll not talk today about that, I'll just mention it. И об внутренних аспектах мы не будем с вами сегодня говорить, я только о них упомянул. Internal means a meditation in the frames of our Guru Gayatri, that our Guru is Krishnanandaya. He's giving pleasure to the Supreme Lord, to Shri Krishna. И внутренний аспект поклонения означает медитацию на то, что наш гуру является Кришнананда, это тот, который удовлетворяет Господа. It's a meditation in the frame of the Guru Gayatri that we receive. Это медитация в рамках Гуру Гayatri, которую мы получаем. And he is Krishnanandaya. Why? Because he's giving Ananda, he's giving pleasure to Lord Chaitanya in his physical body, and in which he's preaching now. И почему он является Кришнанандой? Потому что он доставляет удовольствие Господу Кришне в своем физическом теле, в котором он сейчас находится. And he is giving pleasure. Why? By preaching and by taking care about devotees. И каким образом он это делает? Он делает это проповедуя и заботясь о своих преданных. And also he is Krishnanandaya because in his heart, in his mind, in his spiritual body, he is also giving pleasure to Krishna, serving
Radha and Krishna on the Raganuga platform in the spontaneous devotion. И также он является Кришна Анандая, потому что он доставляет удовлетворение Господу в своем уме, сердце, в своих действиях. И он также поклоняется Рада Кришна в рамках Ранагудха, Raganuga Bhakti. Рагануга Бхакти. And he's bringing the souls to Krishna's residence. И он приводит души в обитель Кришны, Чтобы они танцевали в танце раса. And this is the internal aspect of worshiping the spiritual master. When you meditate on this kind of relationship that you have with your guru and the relationship that your guru has with the Lord. Итак, это является внутренним аспектом поклонения своему духовному учителю, в котором вы медитируете на ваши взаимоотношения с вашим духовным учителем, и также на взаимоотношения вашего духовного учителя с Богом. But this internal meditation, of course, requires qualification. Но, само собой, такая внутренняя медитация подразумевает под собой очень высокую квалификацию. And it requires also to be mindful when we are singing in the morning, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. И также это означает, что мы со всей осознанностью воспеваем по утрам Шри Гуру Чарана. And also it requires mindfulness and understanding the meaning of the words Samsara Dava Nalalida Loka and so on, of the Gurvashtaka that we are singing every morning. И также это означает состояние полной осознанности, когда мы по утрам воспеваем Шри Гуруваштака, Самсара Дава Нала Лида Лока и так далее. And as I said, it requires understanding and real meditation on your Guru Gayatri mantra. И как я уже сказала, это подразумевает полную осознанность и действительно четкое понимание этого Гуру Гayatri мантра. But worship of the spiritual master also includes using some special titles when you are addressing the spiritual master or when you are dealing with the spiritual master. Также поклонение духовному учителю означает обращение к духовному учителю или форма обращения к духовному учителю, когда вы к нему подходите. And there are different honorific titles that should be used before saying the name of our spiritual master. И существуют различные уважительные формы, обращения, которые мы должны использовать, когда мы обращаемся к нашему духовному учителю. And they are making part of our Vaishnava Sadachar, Vaishnava etiquette. И они являются частью нашего вайшнавского этикета. And the Vaishnava Sadachar, first of all, is saying that you should never speak casually the name of your spiritual master. И Вайшнава Садачары говорится, что вы не должны никогда фамильярно произносить имя духовного учителя. And you should also not say this name of your spiritual master without using some honorific titles. И вы также не должны произносить имя своего духовного учителя, не произнося при этом различные уважительные титулы. Therefore, we are using these titles like Shri Shrimad or Srila, such and such Swami Maharaj. И поэтому мы используем с вами такие обращения, как Шри, Шримат или Шрила, перед тем, как обратиться к нашему духовному учителю. Or Shripad, for example. They are all connected with the term Shri. Или Шрипад, например, они все связаны между собой этим префиксом Шри. Shri means Lakshmi Devi or spiritual energy. Шри означает Лакшми Деви или духовная энергия. Also, the Sadachar is saying that you should never say the name of your spiritual master without feeling some devotional attitude or respect towards your spiritual master. Также Вайшнава Садачар говорит, что вы не должны никогда произносить имя духовного учителя, не чувствуя при этом глубокое уважение, состояние глубокого уважения к своему духовному учителю. And
Gaudiya Vaishnavas generally they're using the words like Om Vishnupada, Shri Srimad, such and such. И Гаудим Вашнавы обычно используют Ом Нама, Om Vishnupad. Ом Вишнупада, Шримат и так далее. Mhm. And Hari Bhaktivilasa also is saying that when we are pronouncing the name of our spiritual master, at least we have to join our palms like that, and then we are saying the name of the spiritual master. И в Хари Бхакти Виласа говорится, что когда мы произносим имя духовного учителя, мы, по крайней мере, должны сложить наши ладони вот таким образом. We fold our hands, we bow, at least we bow our head, and then we are saying the name of the spiritual master. Мы складываем таким образом наши руки, мы склоняем нашу голову, и потом мы почтительно произносим имя своего духовного учителя. So if somebody is asking you this stupid question, who is your guru? Поэтому, если кто-то задает вам наиглупейший вопрос, кем является твой гуру, I mean, anyway, I'm not going into that, but devotees are very casual sometimes with that question. я не буду вдаваться сейчас в подробности, но преданные, они обычно очень рутинны, когда они задают этот вопрос, как будто ничего особенного в этом нет. If your guru is a swami, oh, you have a high class guru. О, если у тебя гуру с вами, у тебя очень высокий класс гуру. If he is a grihasta, Если он грехаста, так себе. if he has thousands of disciples, high class guru. Если у него 1000 учеников, высочайшего класса это гуру. Just I'll mention that, okay? Но все-таки я сделаю одно уточнение. I'm driving a new car now. Я сейчас вожу новую машину. And before, everybody was horning me when I was driving. И когда я раньше водил свою старую машину, все мне сигналили. I had a small car. У меня маленькая машина была. Now I have a bigger car. А теперь у меня машина побольше. And all the small cars, they're very like, yes, please. И все маленькие машины, они как будто отдают честь и говорят, проезжайте, пожалуйста. I asked yesterday Guru Mata, what's happening? Nobody is horning us, you know. Я спросил вчера Гурумату, что происходит, почему нам никто не сигналит? And she said, perhaps we have a bigger car, you know, and people offer respect. Возможно, потому что у нас теперь большая машина, и люди оказывают нам почтение. So if you say a big name of a big guru, then wow, you're meant to be respected. Поэтому, если вы называете имя большого человека, большого гуру, все сразу, они вас уважают. So devotees, unfortunately, they have this prakrita mentality often. Therefore, when they are asking the name of the spiritual master, then they're asking because they want to put you in some box in order to understand how to deal with you, how to treat with you, just in accord with some superficial material considerations. И у преданных есть это умонастроение пракрита, в котором они хотят поместить вас в определенную коробку категорий, в которой они будут четко понимать, каким образом они могут с вами взаимодействовать, потому что они имеют этот материальный поверхностный уровень общения с людьми. So anyway, if you ever received such a question, who's your guru? And sometimes you have to reply. There is no choice. И поэтому, когда вам задают этот глупый вопрос, на который вы должны будете ответить, потому что у вас не будет выбора, you should always use some honorific title before mentioning the name of your guru. Вы всегда должны будете произносить какой-либо уважительный титул перед тем, как произносить имя своего духовного учителя. This is the part of the yaga, the fifth samskara. Это является частью яга, пятой самскары. Otherwise, your initiation is not full. А иначе ваша инициация не является полной. Otherwise, it means that you are shy, that you are a disciple of such and such spiritual master. Иначе это показывает, что вы стесняетесь, что вы являетесь учеником такого-то, такого-то духовного учителя. Now I will read some explanations from
one of the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, И сейчас я вам прочитаю абзац из одного ученика Bhaktisiddhanta Saraswati, Бхактисиданта Сарасвати, by the name Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, которого зовут Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And Puri Maharaj is describing, he's giving some examples of the titles that devotees should use before saying the name of their spiritual masters. И Пури Махарадж описывает уважительные формы, с которыми ученик должен обращаться к своему духовному учителю. One of the most used title in our Gaudiya tradition is the name Om Vishnupad. Самое распространенное уважительное обращение к духовному учителю, которое есть в нашей традиции, это Ом Вишнупад. And he's saying, the Vedic mantra Om is recited first to remind the disciple of the spiritual master's divine nature. Говорится, что мы произносим сначала мантру Ом, которая напоминает ученику о положении духовного учителя. And his identification with Krishna and Vishnu. И его идентификация с Вишной. Тождества. Тождество. Yesterday I read a quote from where it was. It was also a quote from Hari Bhakti Vilas. Yeah. Я вчера прочитал цитату, она также была из Хари Бхакти Виласы. How do we become a Vaishnava? Как ты становишься вайшнавом? By acquiring Vishnu's qualities. Принимая качество Вишну. How do you acquire Vishnu's qualities? А как ты достигаешь этих качеств? By worshipping Vaishnavas. Поклоняясь вайшнавам. By worshipping Vaishnavas, you receive from them, through them, you receive Vishnu, Lord Vishnu's qualities. Поклоняясь вайшнавам, вы получаете качество Господа Вишну через них. And the word itself, Vaishnava, means like Vishnu. И само слово вайшнав означает как Вишну. Vaishnava doesn't mean follower of Vishnu. Вайшнава не означает последователь Вишну. Vaishnava etymologically means he's like Vishnu. Вайшнава этимологически означает как Вишну. Why? Because he has Vishnu's qualities, sattvic qualities. Почему? Потому что у него есть качество вайшнава, Вишну, саттвических качеств у него. So you can understand from that we have to earn this title of Vaishnava. А теперь вы понимаете, что нам нужно очень усердно работать для того, чтобы стать вайшнавом. So the title Vishnupada that is used in our Sampradaya means one who sits at the feet of Lord Vishnu. А слова Вишнупада, которые мы используем, означают тот, кто сидит у лотосных стоп Вишну. And when you are using this title Vishnupada before saying the name of your spiritual master, you in your heart immediately put your spiritual master at the feet of Lord Vishnu. You understand that he is integral to the feet of the Supreme Lord Vishnu. И когда вы произносите эти слова Вишнупаду перед тем, как произнести имя своего духовного учителя, вы мысленно садите своего духовного учителя на лотосные стопы Господа. And он находится у стоп Верховного Господа, он не отличен от стоп Верховного Господа. In the Premadvani prayers, you remember that we usually are saying Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Ashtatara Shata Shishimati Danti Goswami Abhaya Charana Ravindam Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. And Krishna Kanta now is shutting her head because there are too many Sanskrit names. Итак, когда вы произносите мантру Према Даваника по утрам, в которой говорится Ом Намо Вишну Падая Паривраджа Качарья, и теперь Кришна Канта хочет застрелиться. Okay, so let's speak about those titles. Vishnupada, first one is Vishnupada, we spoke about it. Итак, давайте поговорим об этих титулах. Первый был Вишнупаду, мы о нем поговорили. Then we use also the title Paramahamsa. Также у нас есть титул Парамахамса. And the Paramahamsa means Supreme Swan. Парамахамса означает
верховный, высший лебедь. Swan is a bird that is considered to be most beautiful, most sattvic amongst birds. Лебедь является самой чистой, самой сатвической птицей среди всех птиц. Who remembers what special quality a swan possesses Кто that помнит, какое, makes him glorified and described in the Vedas? кто помнит, какое качество, каким качеством обладают эти птицы, которые описано в Ведах? Dinabandhu Prabhu, you are first. Динабанду, пардон. Extracting the essence. So there is a milk and water mixture, and swan is coming, just taking the milk and leaving the water. Это способность извлекать суть. Когда в лебеде дают смешанное молоко и воду, он извлекает только молоко. Yes. We are not speaking about material swans on our planet, Мы не говорим сейчас о материальных лебедях, которые находятся на нашей планете. but the Rajahamsas, the swans on the highest planets, they have this ability. Но раджа-хамсы, обитатели высших райских планет, у них есть эта способность. Mhm. And they have this quality of saragrahi, extracting the essence. И у них есть это свойство сараграхи, извлечения сути. And when a disciple is using this term, then he shows his appreciation of the guru's spiritual achievement and ability to always seek the essence and present the essence of things. И когда ученик использует Парамахамса перед именем своего духовного учителя, он восхваляет его качество как гуру, который способен извлечь и передать суть. Also, this is a title used for sannyasis who achieve the highest stage of their sannyasa. И также этот термин используется для саньяси, которые достигли высший уровень своей саньясы. What are they called? Bahuchaka, Kutichaka, and then the last one is Paramahamsa, I remember. Parivrajikacharya and then Paramahamsa. У них Yeah, есть свои... there are four stages of sannyas. Yeah. То есть существует 4 стадии саньясы: Баху, Саку, Паривраджакачарья, и последняя является Парамхамс. Mhm. Therefore, this title is not used for householder spiritual masters. И поэтому этот титул не используется для домохозяев. Then we have Parivrajakacharyas. Потом у нас есть Паривраджакачарья. This is also a term that designates sannyasa ashrama. Это также термин, который обозначается саньяса ашрама. And it means that such and such spiritual master, he's traveling. Parivrajikacharya means he's traveling from one place to another, preaching and presenting knowledge. И этот термин Паривраджакачарья означает, что духовный учитель путешествует с места на место, и он распространяет духовные знания. Then we are using the title Ashtatara Shata. Затем у нас есть титул Аштатара Шата. Ashtatara Shata Shri. Аштатара Шата Шри. Mhm. And it means one who possesses 108 opulences. Это означает тот, кто обладает 108 благами, Достояниями. достояниями. And one who possesses unlimited glory and good fortune. Тот, у кого есть бесконечная слава и глория и Slava и удача. удача. Мгм. Then we have more simple titles that we are using, like Shri or Shrila. И потом у нас есть более простые титулы, как Шри или Шрила Or Shriman. или Шриман. And again, as I said, they're connected with the word Shri, which is the name of Shrimati Lakshmi Devi. И опять, как я уже сказала, они связаны с Шри, что означает Лакшми Деви. And Shri means faith, Shri means spiritual energy. И Шри означает вера, означает духовная энергия.
And it's an interesting point. Sometimes we are asking when we can consider somebody to be a devotee. И есть очень интересный момент, когда мы можем считать кого-либо преданным. It's a question to you, all dear devotees. When we can start considering somebody that he or she is a devotee. Это вопрос ко всем вам, преданные. Когда мы можем считать ее или его преданным? С какого момента? So somebody is coming to the program, is already coming for some time to the programs, and when we can say that, okay, now he or she became a devotee. Вот он или она приходит на программу, с какого момента мы можем считать, что он или она являются преданными? And he or she is not anymore a karmi И who что by он или она... accident came to our programs. И они больше не являются, он или она больше не являются карми, которые случайно заглянули на нашу программу. Or a conditioned soul. Или обусловленная душа. Radha Kanta. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Ну, вот я вспомнила историю, когда к Господу Чайтанье 3 раза, 3 года подряд подходили и спрашивали, кому можно считать преданным. И первый — это кто хоть раз произнес, второй — кто произносит с верой, и в 3-й год он ответил, что тот, кто... Я точно не помню, но суть, что он полностью посвящает свою жизнь этому. Ну, вот у меня такая версия. Okay. So, Radha Kanta Mataji remembered the story about Lord Chaitanya, and someone was coming to him 3 times during 3 years and asking the same question, when we can consider someone a devotee. And first year he answered, the one who has chanted at least 1 time Hare Krishna Mahamantra. The second year he answered the second time that the one who is pronouncing the sacred mantra with belief, with the faith. And the third time, on the 3rd year, Mataji doesn't remember exactly, but it's the one who has completely surrendered his life towards the Lord. And the ones who can transform others into devotees. This is the third one. Третий — это тот, кто способен трансформировать, превратить обычного человека в чистого преданного. Вот такой был ответ 3-й год. Radha Kanta, this is a very good answer. Радha Kanta — это очень замечательный ответ. And yes, we can qualify devotees according to their relationship with the holy name. И да, мы можем квалифицировать преданных по их взаимоотношениям, глубины их взаимоотношений со святым именем. But there are still devotees who are not chanting the holy names. Can we consider them to be devotees or not? Но также есть преданные люди, которые не воспевают еще пока что святое имя. Можем ли мы считать их преданными или нет? I'm speaking about our tendency to judge people according to their rounds that they are chanting. Я говорю о нашей тенденции судить по людям, о том, как они читают свои 16 кругов. Either they chant 16 rounds or they are not chanting 16 rounds. If 16 rounds, he's a devotee. If not 16 rounds, not a devotee. Что если он читает 16 кругов, он является преданным, если он не читает 16 кругов, он не является преданным. And sometimes we can use this argument like a stick to beat people who are coming to our programs because they are not chanting yet 16 rounds. И также мы можем опять же использовать этот аргумент в качестве розг и бить ими тех преданных, тех людей, которые приходят на наши программы и еще не читают 16 кругов. And we even don't consider him or her a devotee if he or she is not chanting 16 rounds. И мы даже не считаем его или его преданным, если он еще пока не читает 16 кругов. So let's go back to the question, to Поэтому... whom we can say that he or she became already a devotee. Пока как мы можем сказать по ней или по нему, по человеку, что он уже является преданным? Виктор? Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста, Гурудев. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что не тот преданный, кто мне предается, а тот преданный, кто преданный моего преданного. Возможно, когда у этих людей, которые пришли, просыпается чувство благодарности, и они начинают делать какие-то попытки послужить.
So Krishna in Bhagavad Gita is stating that he is not a devotee who is worshiping me, but he who is worshiping my devotees is my devotee. So probably the person who has started to feel a great gratefulness towards the devotees and has at least attempts towards serving can be considered a devotee. Yes, this is also a good answer. Да, это тоже очень хороший ответ. Krishna is saying about this not in Bhagavad Gita, but in Adi Purana. Кришна говорит об этом не в Бхагавад-гите, а в Ади Пурана. That one who is trying to serve me is not my devotee, but one who serves my devotee is my devotee. Что тот, кто служит мне, не является моим преданным, но тот, кто служит моим преданным, является моим преданным. But we also can see some people that are coming to our programs who obviously are not serving devotees. Но также мы можем видеть, что приходят на программу люди, которые не служат, очевидно, не служат преданным. At least we can see them being very actively engaged in serving other devotees in a conscious way, in a devoted way. По крайней мере, мы не можем видеть их, что они полностью погружены в служение другим преданным или общине очень серьезным образом. And we don't treat them as devotees and they feel it. И мы не обращаемся с ними как с преданными, они это очень остро ощущают. Shama Sundara? Radha Gurudeva. I think it is, I mean, I've heard before that it is the person who thinks that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, that he has this faith that Krishna is the Supreme Lord. Я слышал, что это человек, который считает Кришну Верховным Господом. Vimala? Я тоже самое хотела сказать, но подумала, что может вообще тот, кто верит в Бога, в принципе. Но тоже про Кришну думала сказать. I wanted to say the same thing about Krishna, but then I thought that maybe the person who is only believing in God is a devotee. Yes, that's exactly the answer I was waiting for. The answer that Vimala gave and Shyamasundara gave. Да, это именно тот ответ, которого я ожидала, ответ, который дала Вимала и Шьямасундара. The moment somebody has faith in his heart that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, or at least that there is God, and I have to serve the Supreme Lord. When this faith and understanding is entering somebody's heart, Итак, если у человека есть вера в то, что Кришна является верховной личностью Господа, или хотя бы у него есть вера в то, что Бог существует, есть это зачаточное состояние, что я должен служить этому Господу. it means that the personification of spiritual energy, Shrimati Radharani, already blessed that soul and entered his heart in the form of Shri, in the form of faith, Shraddha. Это означает, что Шримати Радharani пролила свою благодать в сердце этого человека и проявилась как духовная энергия в виде веры. And yes, maybe he's not chanting rounds. Да, возможно, он не читает круги. Maybe he's not doing active service. Возможно, он не занимается активным служением. Maybe he or she is full of different material desires. Возможно, он или она полны различных материальных желаний. But the moment this faith is there in the heart, Но в тот момент, когда у них в сердце есть эта вера, we have to treat them as devotees. мы должны обращаться с ними как с преданными. Young devotees, inexperienced devotees, but yet devotees. Молодые преданные, неопытные преданные, но все-таки преданные. And we have to take care about them and include them in the community, not exclude them only because they're not following some rules and regulations. И поэтому мы должны принять их в общество, заботиться о них в обществе, а не исключать их из общества только потому, что они не следуют определенным правилам и предписаниям. Otherwise, our communities will be very, very narrow and very fanatical. А иначе наша община, общество будет очень-очень узким и фанатичным, узконаправленным и фанатичным. Therefore, to mention this principle of
presence of Shri in the hearts of devotees, we are using these titles. Итак, для того, чтобы показать это присутствие Шри, веры в сердце, мы используем эти слова Шри. Shri, Shrila, Shrimad, Shripad. Шри, So on. Шрила, Шримат, Шрипад. Then, of course, for sannyasis, we have titles like Goswami or Swami Maharaj. И также для саньяси у нас есть титул Госвами, Госвами Махарадж. And Goswami means one who mastered his senses. Госвами — это тот, кто обуздал свои чувства. And it's a title found in the Upanishads. И это титул, который мы находим в Упанишадах. And these are the names given to Tridandi sannyasis. И это имена, которым дают Триданди саньяси. And also we use sometimes the name Maharaj. И также мы иногда используем титул Махарадж. And Maharaj means like a king. Махарадж означает как король. Technically, Maharaj is used also more for sannyasis. Технически Махарадж также используют больше для саньяси. But in India, any spiritual teacher, people treat them and use the word Maharaj. Но в Индии любого духовного учителя называют Махарадж и относятся к нему как Махараджу. And in a sense, devotees are greater than usual kings because Maharaj means great king. Devotees are more, how to say, elevated than the usual kings. И Махарадж означает, что преданные, они являются даже больше, чем король, потому что Махарадж означает великий король, то есть преданные являются великими королями. Why? Because again, they're controlling their pushings, they're controlling their senses, their desires. And if you can control yourself, you can control the whole world. И почему? Потому что они контролируют свои намерения, мысли, желания, чувства. И если вы можете контролировать себя, вы можете контролировать весь мир. But again, this title is more often, especially in northern India, is used for addressing sannyasis. Но опять-таки этот титул, особенно в Северной Индии, используется больше для саньяс. In Bengal, they also use the word Thakur. А в Бенгале они также используют слово такур. Thakur means divine. Такур означает божественный. And sometimes they can address the deity with the word Thakurji, which means the deity. И иногда они могут обратиться к божеству словом такурджи, что означает божественный. Or we can use it by saying Baladeva Thakur or Shyamasundara Thakur, for example, which means that Baladeva divine or Shyamasundara divine. Or Или мы Bishop можем Thakur, which means divine. Или мы можем использовать это как Баладева Такур или Шьямасундара Такур, что будет означать Баладева божественный или Шьямасундара божественный. Or Thakurani also. А также можно использовать Такурани. And of course, we have the title Prabhupada. И, конечно, у нас есть титул Прабхупад. Which in ISKCON we preserve this title only for Srila Prabhupada. И мы в ISKCON это зарезервировали Прабхупад только для Шрил Прабхупады. One at whose feet many Prabhus are situated. Тот, у чьих стоп находится множество Прабху. So it means that he is the greatest amongst all the Prabhus, all the lords. Что означает, что он самый великий из всех Прабху, из всех господ. And we have also the word Gurudeva. У нас также есть слово Гурудева. And this is a very, very important word actually. И это очень-очень важное слово на самом деле. Every teacher is a guru. Каждый учитель является гуру. So the teacher who taught you how to play violin is a guru. То есть учитель, который научил тебя играть на скрипке, является твоим гуру. A teacher who taught you how to drown, making drownings, is a guru. Учитель, который научил вас рисовать или рисовать рисунки, также является вашим гуру. Teacher of mathematics or of English in your school is a guru. Учитель математики или английского языка в вашей школе тоже является гуру. So in India, when they
describe some teacher, they're using the word guru. И в Индии, когда они говорят о каком-то учителе, они используют слово гуру. Astrology teacher, mathematics teacher, sport teacher, parents, they are all described by the word guru, gurus. Учителя астрологии, спорта, даже наши родители, они все являются гуру. But then we have this title Deva after the guru. Но потом у нас есть титул Дева после гуру. And this means that he's not just an ordinary teacher, И это уже означает, что он не просто обычный учитель, but he's a spiritual teacher because Deva means divine. он духовный учитель, потому что Дева означает божественный. So Guru Deva means spiritual divine teacher who is teaching divine knowledge. Итак, Гуру Дева означает гуру, который учит нас духовному знанию. And we have this beautiful verse from Srimad Bhagavatam, 11th canto. И у нас есть этот красивый стих из Шримад Бхагаватам 11 песни. Acharya mam vigyaniyat navamaneta karhichit namartya buddha shweta sarva deva mayo guru. Who knows this verse, by the way? Кто знает этот стих, кстати? Baladeva knows. Баладева знает. Or is Shamasundara? Shamasundara is not here. Can't he? Yeah, Shamasundara also knows. I remember that you know the verse. Да, Шимасундра тоже знает. Я помню, что он знал этот стих. Well, their devotees, you are doing really bad. Only two of you knows this verse. Но, дорогие преданные, дела совсем плохи. Только двое из вас знают этот стих. По-русски это звучит следующим образом. Вы двоечники, троечники. Anyway, and I don't know how to say it in English, and maybe I should not say it, but it means that you're not serious and you're studying. Acharya man vigyanyan. You should know that Acharya is non-different from myself. Вы должны знать, что Ачарья не отличен от меня. Acharya means a spiritual master who is teaching by his own example. Ачарья означает духовный учитель, который учит посредством своего собственного примера. He's teaching by his own life. Учит своей жизнью. Navamaneta karhichit. There should be no any doubt about that. Не должно быть никаких сомнений в этом. Namartya buddhyashveta. If you treat the spiritual master as an ordinary person, you possess martya buddhi, which means you have a mortal intelligence. И если вы будете относиться к своему духовному учителю как к обычному человеку, это означает, что у вас мертвый интеллект. I'll try to find the verse, yes. It's 11 canto, 17:27. Это 11-я песня. Какой стих? 11, 17, 27. So, Navamaneta Karhichit, that means one should never disrespect the spiritual master. Это означает, что нельзя не проявлять неуважение к духовному учителю. Avamaneta means never disrespect him. Аваманета означает никогда не проявлять к нему неуважение. And again, I said today that we respect the spiritual master. The first sign that we really respect our spiritual master is that we never say his name in vain. And if we are saying his name, we are using some honorific title. И признак уважения, о котором я сегодня вам говорил, о котором мы сегодня с вами говорим, это то, что мы не должны упоминать имя духовного учителя в суе, и если мы его упоминаем, то мы должны обязательно уважительный титул к нему добавлять. And the verse is saying Namartya buddhashveta, which means that one should not envy him, thinking him an ordinary man. И намартья будхасуета означает, что не нужно ачарье, нельзя завидовать, считая его простым смертным. If you consider that he is just an usual common man, then you have, you have motivation to envy him.
И если вы считаете его обычным смертным, то у вас есть повод ему завидовать. Why these people are offering him garlands? Почему эти люди предлагают ему гирлянды? Why these people are offering him money? Почему эти люди деньги ему дают? Why he's driving the car, why he's having a flat and things like that. This is our material considerations. Почему у него есть квартира, машина? Все это материальное умозаключение. And Martya Buddhi, this is a sign of your mortal intelligence. Мартья Будди — это означает, что у вас интеллект обычного смертного. And the verse is saying, Sarva Deva Maya Guru, you should remember that all the demigods are present in him. Сарва Дева Майя Гуру, вы должны помнить, что он представитель всех полубогов. We see the translation of BBT, they say that for he is the representative of all the demigods. Есть перевод BBT, что он является представителем всех полубогов. But I heard another translation which said that all the demigods are present in him. Но я также слышала другой перевод, в котором говорится, что все полубоги присутствуют в нем. Which means that all of their qualities are present in him and all of their opulence are present in him. Что означает, что все их качества присутствуют в нем, и также все достояния присутствуют в нем. If you treat the spiritual master as a divine being, you receive all the divine blessings from the demigods and from all the elevated persons in the universe. Если вы относитесь к духовному учителю как к духовной личности, то вы получаете благословение всех полубогов и всех духовных людей, которые находятся в его окружении. If you treat him as just as a human being, then you distance yourself from those divine blessings. А если вы относитесь к нему как к обычному человеку, то вы, так сказать, дистанцируете себя от всех этих благословений. And so this was just an introduction for already 2 or 3 lectures, I don't remember, but it was just an introduction to description of an activity of a surrendered soul after initiation. Итак, это было лишь вступлением для последующих 2-3 лекций, в котором говорится об обязанностях предавшейся души или души, которая получила инициацию. And next Friday we'll start speaking directly about those duties described here in Sanat Kumara Samhita. И в следующую пятницу мы будем говорить о тех обязанностях напрямую, которые говорится в Санат Кумара Самхите. And the Shastra is saying that those people who will attain these teachings, will follow these teachings, they will attain the abode of the Supreme Lord. In Kali Yuga, if you are following these teachings, you attain the abode of the Supreme Lord. И говорится, что тот, кто будет следовать всем этим принципам, достигнет прибежища Верховного Господа, если он будет всем их следовать предписаниям. So next time we'll hear what are those activities of surrendered soul that can elevate us to Vaikuntha. И в следующую пятницу мы будем с вами обсуждать, какая именно деятельность ведет предавшуюся душу на Вайкунтху. But now I'll finish here my lecture. И на этом я закончу, по крайней мере, свою лекцию. And if devotees have any questions, let's talk. И если у преданных есть какие-либо вопросы, давайте поговорим. Кришна, Радha Канта. Итак, Радha Канта, потом Кришна Канта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Такой вопрос. Как себя вести, как поправить, если имя твоего духовного учителя другим человеком произносится без должного почтения, без чего-либо вообще? Что делать? Уходить, поправлять, одергивать? Харе Кришна. Харе Кришна. Такой вопрос. Как себя вести, если имя твоего духовного учителя другим человеком произносится без должного почтения, без чего-либо вообще? Что делать? Уходить, поправлять, одергивать? Харе Кришна.
How should I behave if I see that other people saying my Gurudev's name without due respect or without pronouncing it how they should? Should I stop them? Should I leave? Should I tell them how to pronounce it, or what should I do? In my Vyasapuja seminar, I explained one very important point. На своем семинаре на Вьяса-пуджи я рассказала очень важную идею. Again, on the basis of the description given in Srimad Bhagavatam, this story about Sudama Brahmana. На основе той истории, которая описана в Шримад Бхагаватам про Судаму. Krishna is saying there Кришна там говорит, that sometimes even people don't treat, even the Supreme Lord don't treat with great respect. что иногда люди даже к самому Верховному Господу не относятся с должным уважением. And even there are people who consider it Lord Shri Krishna just a common man, common personality. И есть те, которые считают Господа Кришну обычным человеком, обычным смертным. And even Krishna had some relatives who considered him to be a common man. Даже у Кришны были родственники, которые считали его обычным человеком. So in the same way, there will be relatives of the spiritual master who considers him just an unusual man. И также у духовного учителя будут родственники, которые считают его обычным человеком. For example, my mother is treating me like her son. Например, моя мать относится ко мне как к своему сыну. And if she'll ever hear some glorification from the part of my disciples, she'll say, "This is exaggeration. I know my son." И если она услышит, как мои ученики возносят мне славу, некоторые из них, то она скажет: нет, это неправда, я-то своего сына знаю. What to speak of my sister? I mean, she will really be on my case if she'll ever hear some glorification about myself. А моя сестра, она тоже меня очень хорошо знает, и она бы тоже очень серьезно поспорила, если бы она услышала такие восхваления. She'll just make fun of me. Она бы надо мной просто смеялась. And the point is that I gave this example. Yeah, I gave this example. I'll give it again here. Да, я приводил тот пример, я сейчас еще раз его приведу. That, for example, we have Baladev and we have Vishwapalaka here. Например, у нас здесь есть Баладев и Вишвапалака. And Shyamasundara is the follower of Baladev. Shyamasundara is the disciple of Baladev. И Шьямасундара, он последователь Баладева. For Shyamasundara, Krishna reveals itself through Baladev. Для Шьямасундры Кришна проявляет себя через Баладеву. But he did not reveal himself through Vishwapalaka. Но не проявил ему себя через Вишвапалаку. So therefore, Shyamasundara will treat Baladev as his guru, as a divine entity. Поэтому Шьямасундра будет относиться к Баладеву как к своему гуру, как к божеству. But he is not obliged to treat Vishwapalaka as a divine entity. Но он не обязан относиться к Вишвапалаке как к божественному существу. Or to treat him as a Gurudev, the manifestation of the demigods, who is no different from the Supreme Lord. Или относиться к нему как к Гурудеву, который является проявлением всех полубогов и не отличен от них. Therefore, in your life, Krishna manifests through you through your spiritual master. Поэтому в твоей жизни через твоего духовного учителя к тебе идет проявление Господа. And you have to treat the spiritual master as non-different from the Supreme Lord. И ты должен относиться к духовному учителю как к тому, кто не отличен от Верховного Господа. But other people around you, they are not obliged to treat your spiritual master on the same level. Но люди, которые находятся вокруг тебя, они не обязаны относиться к твоему духовному учителю таким же образом. It was a shock for me to discover that not all the boys in my yard where I was playing, they are treating my mother with the same respect I'm treating her.
Для меня было шоком узнать, что мальчишки во дворе, с которыми я игрался, не относились к моей маме с таким же уважением, с каким я относился к ней. Actually, I had to, even when I was a child, I had to beat somebody because of that. И на самом деле, когда я был маленький, мне даже кого-то побить пришлось на этой почве. And I'm sorry to explain you and to tell you about my childhood pastimes, but I mean, I was very serious when somebody was saying some words about my parents. И мне жаль, что мне приходится рассказывать вам о своих детских поступках, но я относился очень серьезно к тому, что кто-либо говорил о моих родителях. But in time, I understood that yes, they don't have the same attachment and love to my mother, but they have attachment and love to their mother. И со временем я понял, что у них нет любви и привязанности к моей матери, но у них есть любовь и привязанность к их матерям. And the more you grow, the more you understand the complexities of life. И чем больше вы растете, тем больше вы понимаете сложность, комплексность жизни. Now, it doesn't mean that if you are not the disciple of this spiritual master, that you should not treat him in a cultured, respectful way. И теперь, если вы не являетесь учеником или ученицей другого духовного учителя, это не означает, что вы не должны подобающим, культурным, уважительным образом к нему относиться. And if we speak about the situation that a person is just a kind of like, how to say, not indifferent, but he's a kind of like, he's not adoring that your spiritual master, he's not worshiping him, but he's quite respectful, then you should not have a problem with that. И если другой человек, он не имеет такого обожествляющего духа по отношению к вашему духовному учителю, какого-то суперуважения к нему не имеет, но при этом он относится спокойно и довольно в уважительной манере говорит о нем, то вы вообще не должны обращать на это никакого внимания. We should be quite cultured in order to be able to offer respect to other spiritual masters. Мы должны быть достаточно культурными для того, чтобы мы могли предложить должное уважение оказать другим духовным учителям. But if devotees are not so cultured and they are kind of like cold towards your spiritual master, it should not be a cause for us to become frustrated or to want to correct them and to make a point and so on. Но если другие преданные относятся довольно холодно к вашему духовному учителю и не выказывают ему должного уважения, что показывает, что они не находятся на этом высоком культурном уровне, то вас не должно это никоим образом расстраивать, у вас не должно возникать желание поправить этого человека. But you have to intervene if somebody is criticizing your spiritual master. Но вы должны вмешаться, если кто-то критикует вашего духовного учителя. And if you have a strong intelligence to offer different logical arguments, you should do that. И если у вас есть достаточно интеллекта для того, чтобы предложить серьезные контраргументы, вы должны этим воспользоваться. If you don't have the strength, А если нет у вас такой силы, you just should leave immediately this place. вы просто немедленно должны покинуть это место. If you'll remain and you'll listen, Если вы останетесь и будете слушать, you'll poison your faith in your spiritual master. вы отравите свою веру в своего духовного учителя. And the faith in spiritual master is the backbone of your spiritual life. А вера вашего духовного учителя является основой основ ваших взаимоотношений. If something is wrong with your backbone, then the whole organism doesn't work. Если что-то не так с вашим позвоночником, то весь организм не будет функционировать правильно. So therefore, never let anybody to say some critiques towards your spiritual master. Don't listen to that. Immediately just leave the place. Поэтому никогда никому не позволяйте критиковать вашего духовного учителя. Если кто-то начинает это делать, немедленно покидайте это место. It doesn't matter. Is he right? Is he not right? The very fact that you are listening to that is already not right for you. You are not following your dharma, and you'll be punished by the laws of nature. Даже если вы не уходите, но продолжаете слушать, даже сам факт того слушания, того, что вы это делаете, будет
неправильным будет нарушать вашу дхарму и повлечет за собой определенные последствия, вы будете наказаны законами природы. Therefore, this is the etiquette. Never listen to critics of your spiritual master. Never do that. Don't think that you'll be able to digest it. You'll not. Поэтому таков закон. Никогда не слушайте, как кто-то критикует вашего духовного учителя. Если вы даже думаете, что вы сможете это переварить, нет, не сможете. Покиньте это место. But if somebody is not disrespectful, but is a kind of like just cold and kind of, oh yeah, he's your spiritual master. Okay, that's good, you know, but he's not criticizing, he's not saying some, I don't know, some blasphemy to your spiritual master. You should maintain your composure and no problem with that. Но если кто-то говорит, не критикует вашего духовного учителя, просто довольно холодно говорит, это твой духовный учитель, ладно, хорошо, но он при этом его не критикует, не оскорбляет, и нет ничего такого, вы должны просто спокойно к этому относиться, он не должен этого делать. So in the same way as we learned in our life to remain peaceful when people are not adoring and are not loving our mothers or our fathers, in the same way we should remain peaceful when people are not adoring or worshiping our spiritual master. Точно так же, как мы в детстве научились не беспокоиться о том, что кто-то не любит нашу маму или наших родителей так же сильно, как мы любим их, точно так же мы должны относиться спокойно к тому, что не все люди относятся с такой же любовью и уважением к нашему духовному учителю, и мы должны быть спокойны на этот счет. But from our side, we have to be very respectful to others' spiritual masters. Но с нашей стороны мы должны относиться с большим уважением ко всем духовным учителям. Especially when we are speaking with other disciples about their spiritual masters, we have to be very, very respectful. This is a sign of culture. Особенно мы должны относиться с большим уважением к духовным учителям других преданных, когда мы обсуждаем с ними их духовного учителя. Это признак высокой культуры. For every man, his wife is the most beautiful woman in the universe. Для каждого мужчины его жена является самой красивой женщиной во Вселенной. But when other men are looking at your wife, sometimes they are thinking, well, I know more beautiful women. Но иногда другие мужчины, когда они смотрят на вашу жену, они думают, я и покрасивее видел. Okay, no problem. For you, they may be more beautiful, but in your eyes, your wife is the most beautiful woman. Хорошо, никакой проблемы в этом нет. Для него, для тебя, возможно, моя жена выглядит не настолько красивой, но для меня она всегда будет оставаться самой красивой женщиной во Вселенной. So you should treat your wife in a right way. Поэтому ты должен обращаться со своей женой подобающим образом. And you should treat others' wife also in a respectful, nice way, because for them, she's the most beautiful. И также вы должны относиться к чужим женам с таким же почтением, потому что для того другого мужа его жена является самой красивой женщиной. So therefore, in our multi-guru society, sometimes devotees, especially uncultured devotees, they may be a little bit neglectful when they are talking with you about your spiritual master, but don't put too hard that. Поэтому в нашей многогуровой общине мы можем услышать, как некоторые совершенно некультурные преданные могут отзываться неподобающим образом или разговаривать свысока о каком-то духовном учителе, но мы не должны относиться к этому серьезно и не должны принимать это близко к сердцу. Mm-hmm. At least that's what I confronted in my life of a disciple. По крайней мере, я с этим столкнулся в своей жизни как ученик. And usually 95% of devotees that I met, they were very, very respectful towards Param Gurudev. И по крайней мере 95% людей, которые я встретила, не относились с большим уважением к Парам Гурудеву. But there were also not cases when they were a kind of like derogatory towards your Param Gurudev, my Shila Gurudev, Pujyapat Shila Shivaram Swami Maharaj. And
when I saw somebody like that, I was just turning away and just leaving. Но были совершенно сумасшедшие случаи, когда кто-то относился с огромным неуважением или говорил с огромным неуважением о вашем Парам Гурудеве, моем Гурудеве Шрила Шиврама с вами Махараджи. И я в таких случаях просто поворачивался и уходил. Or there was even a former disciple of Param Gurudev who wrote me and started to preach to me something. И был даже бывший ученик Парам Гурудева, который написал мне и пытался мне проповедовать. And I just blocked him. When I saw that he is offending our Gurudev, I just blocked him. Когда я увидел, я его просто заблокировал. Когда я увидел, что он начал говорить гадости про нашего Гурудева, я просто его заблокировал. I never replied, I just blocked, and that's it. Я ни разу не ответил, я просто заблокировал. So this is the etiquette, and this should be our mature understanding that yes, people will not treat our Gurudev as their Gurudev. И поэтому это этикет, и также это зрелое понимание, восприятие мира о том, что не все будут относиться к нашему Гурудеву, как мы к нему относимся. Because Krishna did not reveal itself through your Gurudev to them. Потому что Кришна не проявил себя через вашего Гурудева для них. But Krishna is revealing to them through other spiritual masters, and you should respect that. Но Кришна проявляется для них через других духовных учителей, и вы должны уважать это. Radhakanta, anything else on that? Еще что-нибудь по этому вопросу, Радхаканта? Да, если можно, я бы хотела кое-что уточнить. Простите, что не догоняю. Конкретно вот такой вопрос. Ну вот обращаются его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабху или его святейшество Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж. И, ну, бывает часто, преданные говорят Чайтанья Чандра Чаран или Бхакти Вигьяна. И это может быть не прям вот такое вот, ну прям презрение, но это как бы такое понебратство какое-то. Вот. И, ну, это не мои духовные учителя, и поэтому я как бы, мне так передергивает, но я не реагирую. Хотя однажды я, когда вот так вот было, я сказала там Бхакти Вигьяна, я говорю, Госвами Махарадж. Ко мне потом старший преданный сказал, ну, подошел, сказал, что ну правильно, как бы так надо. Ну, не по-злобному, но надо. Вот. Но когда вот точно так же просто имя, без там его милость, без Прабху, а вот просто вот как про соседа во дворе. И у меня вопрос. Мне, то есть я немножко не поняла, вот мне нужно в этот момент просто работать над своей терпимостью, или, учитывая, что меня это более чем коробит, все-таки лучше покинуть помещение? Вот, простите. Mataji heard that about other spiritual teachers, not about her Gurudev, but for example, when they were talking about Chaitanya Chandra Charan Prabhu or Bhakti Jnana Prabhu, they said Prabhu, or they said His Holiness or His Grace with a huge amount of familiarity, like a neighbor in the yard. And in this case, should she stay or should she go? Does that affect our consciousness in a way? We have official situations and we have non-official talks or non-official kind of like friend-to-friend talks. У нас есть официальные ситуации и неофициальные, когда у нас есть вопросы с глазу на глаз. So, for example, if you are mentioning the name of a spiritual master during an official talk or during a class, you definitely should be very, very respectful and you should use titles. Когда в официальной обстановке вы произносите имя духовного учителя, вы точно должны быть очень-очень относиться с огромным уважением и произносить титул перед именем духовного учителя. Is the best to do the same thing when you have just a common discussion with other devotees. Лучше всего то же самое делать, когда вы какие-то обычные праздные разговоры ведете с другими преданными. And I would definitely use the words His Grace Chaitanya Chandra Charan Prabhu. И я точно бы использовал
обращение, его, Milest. его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабху. And I would use also His Holiness Bhaktivedanta Goswami Maharaj. И я бы также использовал его святейшество Бхактивигьяна Свами Махарадж. Mhm. But now in my talks with my friends, I can say Chaitanya Chandra Charan Prabhu. I would maybe, if it will be a casual discussion, I will not say the whole title. Но если я буду разговаривать со своими друзьями, я могу сказать Чайтанья Чандра Чаран Прабху, я не буду использовать весь титул. If I speak with Shyamakhlada, for example, I'll say His Grace Chaitanya Chandra Charan Prabhu because he's the Diksha Guru of her. Therefore, I'll be maximum respectful. И если я буду разговаривать с Шьямахладой, я скажу его святейшество Чайтанья Чандра Чаран Прабху, потому что он является и Дикша Гуру Шьямахлады. But if during an unofficial talk, I'll say just Chaitanya Chandra is coming to the town without his grace and without Prabhu, this is offensive. This means that you are an uncultured devotee. Но если в обыденной обстановке со своими друзьями я скажу, что Чайтанья Чандра Чаран приезжает в город, не употребив уважительного титула и даже не сказав Прабху, то это будет просто знаком самой низкой культуры из возможных. Therefore, there are different circumstances. Поэтому существуют различные обстоятельства. And if you see that in some official circumstances when the full name should be in titles should be used, they are not used, this is a problem. И когда вы видите, что на официальных мероприятиях, где должны использоваться все необходимые титулы, и они не используются, вот тогда это уже большая проблема. But in a more common casual situation, you should leave some space to devotees to not say all the titles. Но в обычных ситуациях, более повседневных, вы должны давать некоторую свободу преданным, чтобы они не говорили, не произносили все титулы. At least this is my stand on that. This is how I learned to survive in ISKCON, understanding that there are different circumstances and situations. По крайней мере, это мой опыт, мое понимание, и это то, как я выжил в ИСКОНе с этим пониманием, что существуют различные ситуации, в которых нужно использовать различные титулы. But I would say one thing to finish this topic. Но одну вещь я хочу вам сказать для того, чтобы завершить эту тему. If I feel that a person chronically is envious and disrespectful, I don't associate with him or with her. I just distance myself. Если я вижу, что человек хронически завидует и негативно настроен, я просто перестаю общаться с ним или с ней. But if I see that this is a kind of like, how to say, casual so-called practicality, and it's something innocent, I leave it like that. I don't stress the point that you should say His Grace Radha Govinda Prabhu or His Grace such and such Prabhu. I don't make these points. Or His Holiness Srila Shivarama Swami Maharaj. I mean, I leave devotees alone because otherwise it creates tensions. Но если я вижу, что это является обыкновенной практикой в кругу этих преданных, и это является просто определенной долей невинности из-за их, возможно, неопытности, то я не буду настаивать на том, чтобы они говорили «Его милость Радха Говинда Прабху» или «Его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабху» или «Его святейшество Шрила Шиврама Свами Махарадж». Я просто оставлю вещи такими, какие они есть, и позволю ситуации развиваться естественным образом. So don't demand respect to your guru. Не требуйте уважения к своему гуру. Command it by your nice, cultured, devotional behavior. Пускай за вас это требует ваше чистое, преданное поведение. Примерное поведение. If you'll be exemplary in your behavior, people will respect your spiritual master. Если у вас будет примерное поведение, вы будете являться сам собой примером для них, то автоматически люди будут уважать вашего духовного учителя. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Харе Кришна. Hare Krishna.
Who was the next after Radha Kanta? Yeah, Krishna Kanta was the next. Давайте следующих. Не, давайте, потому что вы все время переводите, я никогда не отвечаю. Okay, so my question is about, I actually saw in our chats that some devotees use Shriman, for example, for Prabhus. Now I heard this thing that it's about faith and it's about that divine sparkle in person. So the question is if we can use some of those words towards simple devotees, and also why is that so that some things we cannot use for grihastha? I mean, I understand when for sannyasi is used something specific due to his because he is traveling over the world and stuff like that. But some, I don't remember which exactly, but one was not connected to sannyasi as the one who is controlling his feelings or the one who is traveling all over the world. So this word also can be used for guru, which is grihastha. So why is that so unfair? Because it's also a guru and he's also have the full right to have those titles. I just don't understand. It's a little bit frustrating. Итак, вопрос первый про то, что у нас в чатах используется слово «шриман» также для прабху, которые не являются гуру, обычные преданные. Я это видела несколько раз. И я сейчас понимаю, что это о том, что в сердце у преданного существует вера. И я хотела спросить, есть ли еще какие-то титулы, которые можно использовать к обычным преданным, и правильно ли это использовать «шриман» к обычным преданным, которые не являются гуру. И второй вопрос, почему некоторые титулы можно употреблять только для гуру, которые являются саньяси, хотя некоторые из этих титулов, они представляют собой качества, которые свойственны любому гуру, независимо от того, являются они саньяси или грихасткой, и мне это кажется несправедливым, потому что это тоже гуру, и он точно так же дает духовное знание. Спасибо. Well, we have a tradition. Так, у нас есть традиция. And there are some cultural specifics that in some certain cultural contexts you use for sannyasis, you use these titles, for grihastas, you use these titles. У нас есть определенные культурные традиции, в которых определенные названия используются, титулы используются для саньяси, а эти титулы используются для грихастх. Disciples of the spiritual master, doesn't matter he's a grihastha or he's a sannyasi, they can use those titles like Paramahamsa, Parajrajikacharya, and so on for disciples. They can use them. Shri Shrimad, and so on. То есть ученики, которые являются учениками духовного учителя, независимо от того, являются они саньяси или грихастхи, они могут использовать все эти слова, Паривраджакачарья, Шримат и так далее. The more respect you offer to your spiritual master, the better for you. Чем больше вы оказываете уважение своему духовному учителю, тем лучше для вас. I asked my disciples not to use the word Srila before my name. Я попросил своих учеников не использовать слово Шрила перед моим именем. But you can use His Grace Radha Govinda Prabhu, or you can use just Gurudeva, not Srila Gurudeva, not Shriman Gurudeva, just Gurudeva. For me, the word Gurudeva is very serious already. And when some of my disciples, when my disciples are addressing me with the words, dear Gurudev, for me it means a lot. It's enough respect for me to connect with you. Don't worry. И я сказал своим ученикам не использовать Шрилу перед моим именем, но я позволяю им использовать его милость или Гурудев. И слово Гурудев означает для меня очень многое. И когда вы обращаетесь ко мне, Гурудев, для меня, с моей стороны, вы оказываете мне достаточное почтение, и, потому что для меня это слово очень много значит. But in your Vyasa Puja offerings, in your Guru Sangha and your association amongst each other, you can use all the titles you want, because by those titles you show respect to your spiritual master.
Но на Вьяса Пуджа или на Гуру Пуджа вы можете использовать все титулы, которые вы захотите, потому что это ваш способ прославления вашего духовного учителя. But when you speak about your spiritual master in our multi-guru ISKCON society, then you have to be specific. His Grace such and such Prabhu, and you don't use the word Shripad or Swami Maharaj after the name of your spiritual master if he's not a sannyasi, because this is the tradition. Но в нашей общине мультигуру, где находится много гуру, вы можете использовать его милость Радha Govinda Прабху, но вы не будете использовать Шрипад или другие титулы, которые должны использоваться только для саньяси после его имени. I consider also that the word Maharaj is more used for sannyasis, not for Prabhus. Therefore, when somebody is writing me, Dear Radha Govinda Maharaj, please accept my humble obeisances, usually I write them that I'm not Maharaj, you can use just Prabhu. Ну и также слово «махарадж», с моей точки зрения, оно используется больше для саньяси, поэтому, когда кто-то ко мне обращается в письме «Махарадж Радha Govinda Прабху», я обратно пишу им, что я не Махарадж, вы можете обращаться ко мне просто Прабху. Окей, Кристина? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, все слова Шриле Прабхупаде. У меня такой вопрос. Когда преданный при посвящении получает духовное имя, это имя в какой-то мере влияет на сознание человека или развивает какие-то качества, или влияет, если он отождествляет себя с дасой, девидати. Да, как-то так. Я где-то слышала, что одна матаджи давала имени его сына Бхима, и он был всегда голодный, хотел много кушать, и это как-то влияло, получается. The question is about does the name which disciple receives during the initiation affects the consciousness, affects his character and the qualities that he has. Because Mataji heard that there was a devotee who got the name Bhima, and as a child he was always hungry and he always wanted to eat. So the question is, does the name affect our consciousness? I also know one of such cases. Я тоже знаю такие случаи. We have Tejashri Mataji here. Tejashri Mataji здесь у нас есть. And Tejashri means the divine energy. И Tejashri означает божественная энергия. And she is very energetic. И она очень энергичная. I wish all the devotees in her age will be the same energetic, the same brilliant, the same devoted to Guru Krishna. И я хотел бы, чтобы все преданные были такими же энергичными, такими же остроумными или невероятными по отношению к Гуру, Кришне и к преданным. So therefore, yes, sometimes the spiritual master is choosing a name which corresponds to your nature. Поэтому, да, духовный учитель иногда выбирает имя, которое соответствует вашей природе. Does it mean that this name is your eternal name in the spiritual world? Означает ли это, что это ваше духовное имя на всю оставшуюся жизнь в вашей духовной вселенной? Maybe yes, maybe not. Возможно, да, возможно, нет. Maybe next life you'll receive another initiation and you'll receive another name. Возможно, в следующей жизни вы получите другую инициацию, получите другое имя. The best would be that you'll not take birth again in the material world and you'll go directly to the spiritual world. И лучше всего, чтобы у вас не было еще одного рождения, и чтобы вы после смерти попали сразу в духовный мир. Therefore, the spiritual master, when he's picking the names of his disciples, he can use astrology. Поэтому, когда духовный учитель выбирает имена своим ученикам, он использует астрологию. He can use astrology. Он может использовать астрологию.
and to choose you a name which is favorable from the astrological point of view. И выбрать вам имя, которое подходит вам с астрологической точки зрения. He can choose a name for you which is corresponding to your nature, Он your может quality. выбрать, он может и выбрать для вас имя, которое подходит вашей природе и описывает ваши качества. He can use your first letter from your previous name. Он может использовать первую букву вашего кармического имени. And I want to say, my Guru Maharaj told me that use the first letter. This should be your first consideration. И мой Гуру Махарадж сказал, что используй первую букву кармического имени, это должна быть твоя первая опора при выборе имени. And I try to do that. Я пытался это делать. But often you picked a letter. I mean, you picked a name in accordance with the first letter, but then in the night you have a dream, or in the morning you're receiving another name with the same letter, but it's a completely other name. It's, how to say, it's coming something. It's not just, I can feel sometimes that it's some divine intervention into that. It's not just that you pick a letter and you decide something. No, it's beyond you. И я пытался это делать, но каждый раз, когда я выбирал имя, соответствующее первой букве обычного кармического имени, что-то происходило, и либо за ночь до этого снится сон, либо утром приходит на ум другое имя, или приходит эта же буква, но совершенно другое слово, описывающее совершенно другие качества. И я хочу сказать, что это находится за пределами обыкновенного понимания. Ты находишься как бы в потоке и чувствуешь вмешательство, божественное руководство и вмешательство в этом вопросе. So I leave that to just divine inspiration. And according to his inspiration, the spiritual master is choosing a name. Поэтому я оставляю это все по руку божественному руководству, и в зависимости от этого божественного вдохновения я выбираю духовное имя. But the most important element of our spiritual names is the title Devidasi or Dasa. Но в нашем духовном имени самая главная часть является Даса или Девидаси. Of course, the name, how it sounds, will affect your consciousness. Конечно же, имя, как оно звучит само по себе, будет влиять на ваше сознание. And I can imagine that if you'll receive a name Gulab Jamun Das, you'll behave like a Gulab Jamun Das. И я могу себе представить, что если у вас будет имя Гуладжа Мундас, вы будете себя вести как Гулаб Джамун Дас. Or Halava Das and so on. You'll reflect those qualities. Или Халава Дас, я представляю, что вы будете проявлять эти качества. But still, we should understand that these are yet temporary, spiritual, but temporary names. Но мы должны понимать, что это духовные, временные, но духовные имена, which should help us to identify with the title Dasa or Devidasi. которые должны помочь нам слиться с именем Даса или Девидаси. And to the degree we'll identify ourselves with the Dasa or Devidasi, И в той степени, которой мы сольемся, отождествимся с этими именами Даса или Девидаси, to that degree we'll develop a spiritual body which will to that body will be revealed. To that degree you'll develop a spiritual body. И в такой же степени вы разовьете себе духовное тело. And that body will have its name. И у этого тела будет имя другое, which will remain eternally your name. Которое навсегда останется на века вашим именем. That body will have a color. У этого тела будет цвет. That body will have an age. У него будет возраст. That body will have a family in which he was born in the spiritual world.
У него будет имя, семья, в которой он родился в духовном мире. That body will have talents, your specific talents that nobody else has in the whole creation. У этого тела будут таланты, которыми никто не будет обладать во всей вселенной, кроме вас. And that body will have a specific service for the divine couple that nobody else has. И у этого тела будут определенные служения, которые ни у кого больше во вселенной не будет, кроме вас, для So, великой пары божественной. yes, before this confidential truth about your spiritual body will be revealed, А до того момента, пока не будет раскрыта эта великая истина вашего духовного тела, this body is called Siddha Deha, the perfectional body. это тело называется Сиддха-дека, идеальное тело. The spiritual master is giving you a temporary name which helps you to identify with your Sadhaka Deha. А вам духовный учитель дает временное духовное имя, которое помогает вам отождествиться с Садака Дева. Sadhaka Deha means Деха. the body of a sadhaka, the body of a spiritual practitioner. Что означает тело садаки или тело духовного практиканта. And to distinguish between one sadhaka and another sadhaka, we give the names Krishna Das, Chaitanya Das, Krishna Kanta, Radha Kanta, and so on. И для того, чтобы отличить одного садака от другого садака, мы говорим Кришна Дас, Чайтанья Дас, Кришна Канта, Радха Канта. And this Krishna Kanta and Radha Kanta, they have their own influence on your consciousness, definitely, because these are the names of Krishna. И эти имена Кришна Канта, Радха Канта, они, конечно же, влияют на наше сознание, потому что у них есть определенная энергия. But don't forget, you are the servant of Krishna Kanta and the servant of Radha Kanta. You are not Krishna Kanta or Radha Kanta. You are the servant of Radha Kanta and Krishna Kanta. Но вы должны помнить о том, что вы являетесь слугой Кришна Канта и Рада Канта, вы не являетесь Кришна Кантой или Рада Кантой. So, to the degree you will identify with your sadhaka deha, with your practitioner body, called Krishna Kanta or Radha Kanta, И в той степени, в которой вы отождествитесь с вашим садака деха, с телом садаки, Кришна Канта или Рада Канта, to that degree your spiritual body will start growing. в той степени ваше духовное тело начнет расти и развиваться. And when the time will come, И когда придет время, either your spiritual master, your Diksha Guru, or your Shiksha Guru will reveal you your eternal name, form, qualities of your spiritual body in which you will serve the divine couple in Goloka Vrindavan. и тогда ваш Дикша-гуру или Шикша-гуру раскроет вам истины вашего духовного тела, его цвет, его форму, его таланты, которыми оно будет служить вечной паре на Голока Вриндаване. So, Christina, anything else on that? Еще что-нибудь по этому поводу, Кристина? Есть еще вопросик. Как реагировать, когда кто-то из преданных, когда озвучивает ваше имя, Махарадж, например, да? Как реагировать, как быть, или делать замечание, или не делать, как? How to react when I hear somebody is telling your name with Maharaj, to point this out or to not do that and just listen? No, don't do anything. Нет, ничего не надо делать. They just want to stress the point that they are aware that your spiritual master, Grihasta, is a spiritual master. Они просто хотят подчеркнуть идею того, что они осознают, что ваш духовный учитель является кем? Грихастой. Является он духовный учитель в статусе, хотя он Грихаста, но он является духовным учителем. So don't do anything regarding that. It's not wrong, but it's not correct. Поэтому ничего не надо делать. Это не неправильно, но это и неправильно. So therefore, amongst your God brothers, God sisters, don't do that. But other devotees, they can do whatever they want. По крайней мере, между преданными, между собой не делайте этого, а другие преданные могут говорить как угодно.
and don't demand from them any respect, or don't stress that they should use some honorific titles, right title. Don't do that, please, dear devotees. И, пожалуйста, дорогие преданные, ни в коем случае не требуйте уважительного отношения к вашему духовному учителю с титлами и тому подобным. Again, don't demand it, command it by your being a nice devotee, responsible devotee in Srila Prabhupada's movement. Пускай это требует за вас ваше положение чистого, примерного, преданного, ответственного в движении Шрилы Прабхупады. Да, спасибо вам большое. Вишвапалака Прабhu. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны Слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Меня уже, знаете, смотивировала настройка на сегодняшнюю встречу из живого имени Шринатха Махараджа. И сегодня были также эти акценты, и Матаджи Радха Гоvinda сегодня так интересно перевела духовный практикант. Вот как духовному практиканту из настроения, умонастроения «я» и «моё» перейти на умонастроение «ты» «твоё», поставив в центр Кришну, Гуру и Вайшнавов. Спасибо большое. So, as I translated today about spiritual practicant, how one can actually put into the center of his spiritual practice not him and himself with pronouncing me and mine, but transforming this me and mine into you and yours, putting into the center of your spiritual life Krishna, Guru, and devotees. It's coming through prayer. Это приходит через молитву. When you often pray that Krishna, please teach me to put you in the center of my life. Когда вы постоянно молитесь, Кришна, пожалуйста, помоги мне поставить тебя в центр моей жизни. When you pray to your spiritual master that please, you be the first, most important person in my life. Когда вы молитесь своему духовному учителю и просите, пожалуйста, дорогой духовный учитель, будь краеугольным камнем в моей жизни. Then this mentality will be developed. Тогда такой менталитет у вас будет развиваться, такое умонастроение. And there are prayers written by the previous acharyas. И существуют молитвы, написанные предыдущими ачарьями. Тавасми радиканата карманамана сагира Кришна кантитава весми вама вагатир мама. Шаранам вам прапаннасми карунаникаракарау прасадам курудасям баумаидуште парадини. Тавасmi radikanata means, O Radikanat, I'm yours, Tava Vaismi. О Радиканат, я твой. Krishna Kanti Tava Vaismi. O Krishna Kanta, I'm yours, I belong to you. О Кришнаканта, я твой, я принадлежу тебе. Karmanama Nasagira, please direct all my activities, all my thoughts towards serving your lotus feet. Пожалуйста, направь всю мою деятельность, все, что я делаю, к своим лотосным стопам. Sharanam Vam Prapanasmi, I'm surrendering to you and I'm accepting your full shelter. Я предаюсь тебе, и я принимаю твое прибежище. When you offer such kind of prayers, Krishna will be in the center. Когда вы произносите такого рода молитвы, Кришна всегда будет оставаться в центре. Therefore, you should choose some prayers like that and offer them regularly. Поэтому вы должны выбрать подобного рода молитвы и регулярно произносить их. And also you can pray with your own words. А также вы можете молиться своими собственными словами. So I don't know any other technique that will help you to develop this mentality. Поэтому я не знаю никакой другой техники, которая бы помогала вам развивать такое умонастроение. Well, there is another one. Есть еще одно. It's called suffering. Оно называется страдание. When you suffer, you immediately remember who is in the center and upon whom you should depend in your life. Когда вы страдаете, вы сразу же начинаете осознавать, от кого вы зависите и кого вы должны поставить в центр своей жизни. But I think it's better to follow the first technique.
Но я думаю, что лучше всего придерживаться первой техники. But when you suffer, I mean, it will naturally happen that you'll remember who is the boss and who is the center of your life. Но когда вы будете страдать, вы сразу же вспомните, кто руководитель и кого вы должны поставить в центр своей жизни. Позвольте, дорогой Гурудев, позвольте, пожалуйста, уточнить. Да. Я просто заметил по этой настройке Чичнанты Махараджа, что у меня выработалась такая вещь, что я удовлетворяю гуру Кришну и Вайшнав для того, чтобы самому быть довольным. Все равно на первом месте стоит, что вот я поливаю корень, чтобы я, листочек, был счастливый в духовной жизни. И правильно я вас понял, что вот научившись так, сейчас на моем уровне я вспоминаю имена иштадеватов, моих духовных учителей, алтарь, изображения, и уже вношу в свою духовную практику молитву о том, чтобы это умонастроение, оно поменялось точностью да наоборот. So, still a little bit of stressing the point. It's about this idea of watering the roots. So Prabhu feels like he is a small leaf who is watering the roots with only idea that he, the small leaf, will get this water. So all his actions and thoughts which are directed to Guru Krishna and devotees still are made for himself. So did Prabhu understood correctly that he should remember about names of devatas and his spiritual masters, and he should say prayers so that after a while this condition will turn over in a dramatic way. So he will change his consciousness. We start our spiritual life from transforming ourselves from material egoists to the spiritual egoists. Мы начинаем наш духовный путь, трансформируя самих себя из материальных эгоистов в духовных эгоистов. If before Krishna consciousness we were material egoists who wanted everything best for ourselves, Если до сознания Кришны мы были материалистами, которые хотели все для себя, by coming to Krishna consciousness, we become spiritual egoists who want the best spiritual for ourselves. а придя в сознание Кришны, мы стали духовными эгоистами, которые хотят всю духовность себе. And it will take time for this spiritual egoist to transform into a pure devotee who doesn't have any egoistic motivation in his service. И это займет какое-то определенное время для того, чтобы этот духовный эгоист вырос до состояния чистого преданного, который не хочет ничего, кроме чистого преданного служения. And this mindset is fully represented in Shikshashtaka prayers. И это умонастроение представлено в молитвах Шикшаштака. All 8 verses of Shikshashtaka speaks about that. Все 8 стихов Шикшаштаки говорят об этом. But especially the fourth one, na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisha kame, mama janmani janmanishwari bhavatat bhakti rahaitu kitvai. Na dhanam, na janam, I don't want any material benefits, any material possessions. I don't want followers. Особенно это говорится в 4 стихе, в котором говорится, что я не хочу никаких материальных благ, даров, я не хочу никаких последователей. Na sundarim, I don't want association with the opposite sex. Я не хочу общения с противоположным полом. Kavitam, I don't want to become a renowned scholar. Я не хочу стать отрешенным учеником. Известным ученым. Учеником. Mama Janmani Janmanishwari, I even don't want to be concerned about what will be my next destination in my next life. Я даже не хочу знать, каким будет мое следующее воплощение в следующем жизни.
The only thing I want just to serve you birth after birth after birth. This is my only concern. Все, чего я хочу, это служить тебе жизнь за жизнью. Жизнь за жизнью, это является единственным моим желанием. My satisfaction is just to remain your servant eternally. Единственное мое удовлетворение в том, чтобы навеки оставаться твоим верным слугой. So it will take time, Vishwapalaka, to transform yourself from a spiritual egoist towards a pure devotee who doesn't have any material or even spiritual motivation in serving the Lord. Поэтому Вишвапалака Прабху это займет какое-то время, чтобы вы из духовного эгоиста превратились в чистого преданного, у которого не будет ни материальных желаний, но также и никаких духовных желаний, кроме преданного служения. Shikshashtaka is the essence of the Vedas. Шикшаштака является сутью вед. By chanting regularly and meditating upon the verses of Shikshashtaka, you'll develop pure devotion. Воспевая Шикшаштаку и медитируя на эти стихи, вы разовьете в себе умонастроение чистого преданного служения. Till that time will come, А пока то время не наступило, especially concentrate on the third verse. особо сконцентрируйтесь на 3 стихе. Trinada Pisunichunata Rorivasa Hishnuna Amanina Manadina Kirtanya Sadahari. Okay, Radha Govinda Prabhu. Харе Кришна, Гурудева, примите, пожалуйста, мои поклоны. Все слава Шри Прабхупаде. У меня вопрос, как вот вы говорили в прошлый раз про снеха, или привязанность к духовному учителю. Она должна быть сразу или она развивается в процессе нашей практики? Вот, да, вот, если... You talked last time about sneha or attachments towards spiritual master. Is it does it happen instantly, or we are developing it through our constant spiritual practice? You'll have to pass through some stages. Вам нужно будет пройти через несколько этапов. First stage will be idealization of your spiritual master. Первая ступень будет идеализации вашего духовного учителя. Then the second stage will be demonization of your spiritual master. Второй ступенью будет демонизация вашего духовного учителя. The third stage would be kind of like, okay, let's cooperate. А третья ступень будет: хорошо, давайте взаимодействовать. And then the fourth stage will be some sneha, some affection. На 4-й ступени появится некоторая снеха, привязанность. And then let's pray that till the end of our life we will develop some love to our spiritual master, some deep sneha, deep real attachment to him. И давайте надеяться, что на 5-м этапе до конца этой жизни мы сможем в себе развить глубокую снеху, глубокую чистую любовь к своему духовному учителю. I know that it's hard to believe what I'm saying now. Я знаю, что трудно поверить в то, о чем я сейчас говорю. But many of you who are living with me here nearby, you're already on a different stages. You know that what I'm saying is true. Но те из вас, которые живут здесь рядом со мной, вы знаете, что вы находитесь на определенном этапе развития этих отношений, и вы точно знаете, о чем я говорю. And dear devotees, don't panic when you feel that you are passing these stages, because this is not. И, пожалуйста, дорогие преданные, не паникуйте, когда вы чувствуете, что вы находитесь на одном из этих этапов, и что вы постепенно все их проходите, потому что это совершенно нормально. In the beginning of our relationship with our parents, we are loving him, we idealize them. В начале наших взаимоотношений с нашими родителями мы их очень любим, мы их идеализируем. My mother is the most beautiful mother in the universe. Моя мама самая красивая мама во Вселенной. And my father is the most powerful man in the universe. И мой отец является самым сильным человеком во Вселенной. Then we become teenagers. А потом мы становимся подростками. And we understand that my father is not the most powerful man in the universe, and my mother is not the most beautiful woman in the universe. И мы осознаем, что мой отец не является самым сильным мужчиной во Вселенной, и что моя мать не является самой красивой женщиной во Вселенной.
And you know that when we became teenagers, we become very, very rebellious. И вы знаете, что когда мы становимся подростками, мы становимся очень-очень непослушными. And then close to 40 years, something like that, you start thinking that, you see, perhaps my mother is right and was right many times. And my father also was right when he was saying this and that and that. И потом, попозже, где-то к годам, к 40, вы потихоньку начинаете осознавать, что, кажется, все-таки моя мама была права. Или, да, мой отец был прав, когда он говорил вот об этом и вот об этом. And then some deep friendship appears between you and your parents. И потом появляется глубокая дружба между вами и вашими родителями. And the more life advances, the more you start appreciating and loving your parents for the sacrifice they did for you. И чем больше вы живете, тем больше вы начинаете уважать ту жертву, которую ваши родители перенесли для вас, и всю ту любовь, которую они вам подарили. And I want to say it's a hard thing to have a number of your father and not being able to call him anymore. И я вам хочу сказать, что это очень тяжело, когда у вас есть номер телефона вашего отца, но вы не можете по нему уже позвонить. So therefore, life is progressing in a natural way. Поэтому жизнь происходит естественным образом. And the guru-disciple relationship also have some algorithms, and it's a work in progress. And you have to be mature and understand what's happening on what stages, and but just remain loyal. This is the most important thing. И вы должны осознавать, что во взаимоотношениях гуру-ученик есть свои взлеты и падения, и есть определенный алгоритм, и он не плоский. Вы должны быть к этому готовы, вы должны быть зрелыми и осознавать, что такое будет происходить, и вы должны оставаться верными. Это самое главное, чтобы хранить верность своему учителю. I also passed through this situation when I was a little bit rebellious in my relationship with your Param Gurudev and my Gurudev. И я тоже прошел через эту стадию, когда я не был послушен своему духовному учителю, бунтарем, к вашему Парам Гурудеву, к моему Гурудеву. It took some years. У меня заняло это несколько лет. But I never abandoned him. Но я никогда его не покинул. I'll always remained loyal, even though some things that he wanted me to do, it was hard for me to do, but still I did it. И несмотря на те вещи, которые он просил меня делать, и которые были сложны для меня, но я все равно остался, я делал это. And then love and trust appeared between us. After 15 years, love and trust appeared between us. И потом, через 15 лет, любовь и доверие появились между нами, в наших взаимоотношениях. Therefore, yeah, don't panic if you feel that you have some algorithms that you have to pass in these work-in-progress relationships. Поэтому не переживайте, если вы чувствуете, что появляются определенные алгоритмы в этой работе над взаимоотношениями, которая всегда будет являться определенным процессом. Это естественно. Therefore, before developing sneha or affection for the spiritual master, meditate on developing loyalty. Поэтому перед тем, как медитировать на появление снеха во взаимоотношении к любви к духовному учителю, сначала медитируйте над состоянием веры в духовного учителя, верности ему. Окей, Андрей и затем Павел. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Я вообще следующий был по очереди, но раз вы сказали, то принимаю за руководство. Вопрос очень короткий. Спасибо вам за ваше терпение. Сварупа, наша духовная сварупа, когда мы, даст Бог, когда-то ее достигнем, мы будем
Джива будет вместе с гуру где-то рядом, в духовном мире или там где-то в каких-то материальных мирах, может быть, проповедовать, но они будут вместе, или это не обязательно, они могут быть в совершенно разных местах. Хари Кришна. The question is about spiritual Svarupa. If God blesses us and we get it in this life, Jiva, will it remain with Guru? Will they be together in spiritual worlds or in material worlds, preaching together, or will they stay together or not? I heard an explanation regarding this question from Tamal Krishna Goswami Maharaj. Я слышал объяснение этого вопроса от Тамал Кришны Госвами Махараджа Many years back. много-много лет назад. And he explained the following. И он объясняет это следующим образом. There are disciples who are attached personally to the spiritual master. Есть ученики, которые лично привязаны к духовному учителю. Personally means they are attached to him, exactly to him as to a person. They love him as a person. Лично означает, что они привязаны к нему как к личности, как к человеку, к его качествам человеческим. Prabhupada said that when you love somebody, you see only good things in the person and you ignore all the bad things in the person. Прабхупада говорил, что когда вы по-настоящему любите человека, вы видите в нем только хорошие вещи, а все плохие вещи, качества его, вы игнорируете их. And Prabhupada said about himself that I have many bad tendencies in my character, but you overlook them and you emphasize only the good things in my character. And this is a sign of love. И Прабхупада говорил, что у меня есть очень много негативных склонностей определенных, неблаготворных, но вы их игнорируете, и вы увеличиваете, вы раздуваете, приумножаете те хорошие качества, которые вы во мне видите. The opposite of love is envy. Противоположность любви — это зависть. When you envy somebody, even if a person has a lot of wonderful qualities, you'll overlook them and you'll concentrate on some short disqualification or some small mistakes that he or she is doing. Если вы завидуете какому-то человеку, вы будете игнорировать его замечательные качества, и вы сконцентрируетесь на каком-то одном маленьком проступке, ошибке или неподобающем поведении, на котором вы сконцентрируетесь, и вы будете его увеличивать. So the disciple who really developed love towards his spiritual master and loves him as a person, loves his character, loves his qualities as a person. Итак, ученик, который по-настоящему любит своего духовного учителя, и он как личность, и его личные качества хорошие, он видит в нем только хорошие положительные качества. He will take birth in the place that his spiritual master is situated in the present. У него будет новое рождение в том месте, в котором находится его духовный учитель. But the disciples who develop just general affection and general relationship with the spiritual master, more a relationship with the Guru Tattva principle, not as a person, then we'll have another situation. Но те ученики, которые не развивают такой личностной любви, привязанности со своим духовным учителем, и они основывают свои взаимоотношения с ним лишь на принципе гуру татва и не погружаются в эти отношения, тогда у нас будет другая ситуация. Then they either will go to the spiritual world and they'll, I don't know, I mean, Krishna will arrange their future there. I'm not going to talk what's happening there. Когда Кришна организует их духовную жизнь в духовном мире, и мы не будем сейчас обсуждать, что конкретно будет с ними происходить. But if they'll not make to the spiritual world and they'll have to take birth again in the material world to continue their spiritual practice. Но если они не достигнут духовного мира, и они должны будут родиться снова на земле для того, чтобы продолжить свою духовную практику, then in their next life, Krishna will provide them a spiritual master
who was the same qualified as the spiritual master they had in their previous life, but it will be another personality. Тогда Кришна организует им встречу с духовным учителем, который будет таким же достойным, как и предыдущий духовный учитель, но это будет другая личность. Okay. Павел? Харе Кришна, мои нижайшие поклоны, Гурудев, спасибо огромное за лекцию. У меня вот просто, вы сегодня упомянули то, что вот не надо как бы говорить о своем духовном учителе, как бы, но я, к сожалению, не все знают, что есть Радха Говинда, Прабху такой. Вот, и когда меня спрашивают, я складываю руки, если, естественно, переношу поклоны вам и говорю, есть возможность все-таки рассказать о вас. Кто вы, где вы, предложить какие-то лекции или семинары, которые вы давали. Люди очень так, как бы воодушевляются, ему очень интересно, хочется познакомиться с вами. Вот такое хотел сказать. И вот у меня такой вопрос возник, когда вы сегодня рассказывали о том, что гуру, видя в своем ученике то, что он уже достиг каких-то положительных высот, Гурудев может предложить ему какие-то божества для поклонения. Не можете немножко объяснить вот этот момент? Харе Кришна. First of all, I also want to translate that when Prabhu is talking with someone about Radha Govinda Prabhu and people don't know about him, they listen to his lectures and they get very inspired and they want to see him personally. And the question is that we were talking about the thing that Guru sees in his disciple, the aspiration and some spiritual realizations, and only after that he is not capable, but he decides to give him deities for worshipping, and Prabhu wants to know in details this moment. Yes, I don't have any problem when somebody is asking you who is your spiritual master and they don't know me, and you provide some elementary information about myself. It's normal, it's okay. Да, я ничего не имею против, когда кто-то спрашивает о том, кто ваш духовный учитель, и вы даете ему какую-то информацию, какую-то базовую информацию обо мне, кто я и что я делаю, никаких проблем в этом нет. If you do it in a humble way, that by Krishna's grace, I met him and I feel some inspiration, and we have, by Krishna's grace, some relationship, and I don't impose his personality on you, that you should also accept him, it's correct. И если вы очень смиренным образом говорите, что да, я услышал о нем, я познакомился с ним лично, у нас развились какие-то отношения, меня он очень вдохновляет. Если вы делаете это таким образом, это совершенно замечательно, но если вы начинаете навязывать человеку, чтобы он также стал, например, моим учеником или что-то подобное, этого не надо делать. I don't want my disciples to be sick with this mentality called Amar Guru Jagat Guru. My guru is the best guru in the universe. Я не хочу, чтобы мои ученики болели этой болезнью, которая называется «мой гуру лучший гуру». No, all the spiritual masters in ISKCON are wonderful spiritual masters, and they are the representatives of Srila Prabhupada, and they should be respected fully on the same level as we respect our spiritual master. Нет, все гуру в ISKCON, они замечательные гуру, и мы всех гуру в нашем обществе будем относиться к ним с уважением на должном уровне. Okay, now regarding the second question. А теперь касательно второго вопроса. Yes, technically in Vedic classical times, the spiritual master himself decided the stage or the time when the disciple is ready to receive a deity for worship. Да, в ведические времена духовный учитель, он видел, в какой момент духовный ученик,
в какой момент его ученик достигал определенного духовного развития, и он был готов к тому, чтобы поклоняться божествам. And then he was giving them either a shalagram, a shila, or some deity of Krishna, and so on. И он тогда давал им шалаграм Шила или Кришну, божество и так далее. Mhm. In our times, when we don't have this possibility to live with our spiritual master constantly, В наше время, когда у нас нет возможности постоянно проживать с нашим духовным учителем, and when the spiritual master has a lot of disciples in different countries, this aspect is a little bit difficult. и когда у духовного учителя есть много учеников в различных странах, этот аспект становится немного затруднительным. Therefore, there is no harm for disciples, for devotees to show their intention to worship some deities. Тогда ничего плохого нет в том, чтобы ученики проявляли свое желание поклонения божествам. And they are asking the spiritual master for blessings to do that. И они просят благословения своего духовного учителя для того, чтобы это делать. Because Srila Prabhupada wrote that all the grihastas should worship some deities. Потому что Шрила Прабхупада писал, что все грехасты должны поклоняться божествам. And ideally, if grihastas are worshiping the temple deities nearby. И в идеале грехасты должны поклоняться божествам в ближайшем храме. But if the temple is far away, 2 hours driving or 3 hours driving, and you need some spiritual space in your home and you need to worship the deities, then usually the spiritual master is offering his blessings that yes, please start doing deity worship. Но если ваш храм находится в 2-3 часах езды, находится далеко от вас, и вам нужно дома определенное духовное пространство, в котором можете строить взаимоотношения личные с Богом, тогда да, духовный учитель дает вам свои благословения для того, чтобы вы поклонялись дома божествам. And usually it takes place after the second initiation. Обычно это происходит после второй инициации. And also the spiritual master is recommending to worship the Yuga avatar, to worship Lord Chaitanya and to worship Lord Chaitanya and Lord Nityananda in the form of Gaura Nitai. И рекомендуется поклоняться юга-аватарам Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде и Гаура Нитаю. Because when you are worshipping Radha Krishna or some Shalagram Shilas, you can commit offenses. Потому что если вы поклоняетесь Рада Кришне или Шалаграм Шила, вы можете совершить оскорбление. Or Giriraja Shila, it requires high qualification. Или Гирираджа, то есть это требует высокой квалификации. As Pujapat Shila Shivaram Swami Maharaj, your Param Gurudev and my Gurudev is saying in this regard. Как Пуджапад Шила Шиврама Свами Махарадж, ваш Парам Гурудев, мой Гурудев говорит относительно этого, that Radha Krishna deities or Shalagram deities or Lord Jagannath deities requires maximum investment. Божества Рада Кришна или Шалаграм Шила или Джаганатх, они требуют максимальной вовлеченности. And you receive minimum benefit. И вы получаете минимальную благость. Gaur Nitai deities, you do minimum investment and you obtain maximum benefit. А в Гаура Нитае вы минимальное делаете, вы вовлечены минимально, делаете минимальное служение, и вы при этом получаете максимальную благость. If devotees are not ready yet to worship the 3D form of Lord Chaitanya and Lord Nityananda in their homes, they can worship the pictures of Lord Chaitanya, no problem with that. И если преданные не могут пока поклоняться божествам Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды в своих домах, они могут поклоняться изображениям Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, никаких проблем в этом нет. The picture of Lord Chaitanya or Lord Krishna is called Alekhya Bhagavan. Изображение Господа Чайтаньи или Господа Кришны называется Alekhya Bhagavan, which means Bhagavan which manifests through colors. Алекхья Бхагаван, который означает Бхагаван, который проявляется через цвета.
It's the same Krishna, non-different. Это тоже является, это тот же Кришна, они неотличимы. Павел, что-то еще по вашим вопросам? Спасибо огромное. Я рекламой не занимаюсь, честное слово. Мне просто Спасибо. люди, которые интересуются, все-таки они есть такие, которые спрашивают, кто. Я, ну, естественно, пытаюсь просто рассказать, что, кто есть такой действительно гуру. Потому что очень многие просто никогда не слышали. Вот, и реклама, честное слово, не занимаюсь. Харе Кришна. Да, Спасибо да, огромное. я почувствовал, что вы не делаете рекламу, и я очень благодарен вам за это. Спасибо. Окей. Виктор? Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Если еще есть время, позволите задать вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо большое за возможность такого личного общения с вами, возможность задавать вопросы. Я сейчас еще на таком этапе, как вы говорили, что вы будете прощать любые вопросы до инициации, поэтому не судите строго. Вы в начале лекции говорили, что цитировали Харибакти Виласу и по поводу панча самскары, и говорили, что до инициации любая деятельность, так сказать, бхакты, она напрасна. Но панча самскара, она подразумевает разные этапы, и там и первая инициация, нама инициация, мантра инициация. До какой вот именно конкретной инициации это, ну, наша деятельность считается напрасной, и как правильно понять само определение, вот эта напрасная деятельность. Можно неправильно понять и там опустить руки, например, разочароваться там в чем-то. И вот единственное, что мне на ум припадает, это вот то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите: не привязывайся к плодам своего труда, а делай это из чувства долга. И вот тогда, если я не буду привязываться к результату, я буду как бы в процессе, и я не буду тогда разочаровываться. Ну и, пожалуйста, ответьте, прокомментируйте. So Prabhu is in that stage of relationships with Gurudev when he can ask any sort of question, as Gurudev said. So he asked to not be very strict about his question. And the question itself is, today was mentioned the Hari Bhakti Vilasa, and it was said that if any activity of a bhakta is considered in vain because we don't have initiation, and actually pancha samskara which were described, they have 5 stages. So at what exact stage, till what exact stage our activity as a bhakta is in vain, because otherwise we can just put our hands down and say that all what we are doing is in vain and we will do nothing. And maybe you can give us a definition of the activity in vain, so we can understand what is that activity is referred to. And Krishna in Bhagavad Gita is saying that you should not be attached to any of your activity, and thus if Prabhu is not attached to the result of his activity, but he is in the process, he gets required detachment, and then any of his activity is practically not in vain, or how all that is fits in what we discussed today. These sort of statements from the Shastras are not meant to discourage us. Все эти высказывания из шастра, они не предназначены для того, чтобы нас обескуражить или уменьшить наш энтузиазм. They are meant to encourage us to do the right thing in a full way, not partial way, but in a full, completed way. Они нас побуждают делать все, что мы делаем, полноценным образом, не только частями, но полностью быть вовлеченными в процесс. Mm-hmm. And when
Hari Bhaktivilasa is saying that all of your activities are useless before initiation. И когда Хари Бхактивиласа говорит, что любая наша деятельность напрасна до инициации, I would add to that something. я бы к этому кое-что добавил. It is useless if you don't have the intention to receive initiation. Это все напрасно, если у вас нет намерения получить инициацию. But if you have the intention to receive initiation, then it's not useful. You are doing the right things that helps you and leads you to receiving initiation. Но если вы все это делаете с намерением получить инициацию, то все ваши действия ведут вас к этой инициации и к тому, что вы ее получаете. Now, Victor, I'm sure that you remember in the 90s, all the soft programs, you could buy them on a CD, on a marketplace somewhere, and usually they were the pirated, hiked versions of the real soft programs that were available only for money, for big money. И я думаю, что вы, Виктор, помните, как в 90-е годы мы могли получить программы софта для компьютера, программное обеспечение. Мы могли купить это только на дисках, где-то на рынках из подполья. И эти программы, записанные на этих дисках, были пиратскими копиями того, что продавалось в оригинале в специализированных магазинах. So they were either pirate copies, hiked programs, Итак, это были пиратские копии или программы, которые хакеры взломали. or they were just some demo versions which were not completed, not full, but they were sold like this is the real thing. Или это были демо-версии, тестовые версии того программного обеспечения, которое мы хотели, но их продавали под видом полноценного программного обеспечения. So your chanting of the holy name, your offering of prasadam, your kirtan, your preaching, this is a kind of like demo version that you have now, which doesn't give you the full potential of the program. Итак, твое чтение святого, воспевание святого имени, принятие прасада, воспевание киртана, проповедь и все, что ты делаешь, оно является сейчас в данный момент демо-версией того, что будет в будущем. Krishna is giving you a sample. So, Victor, you are sure that you want devotional? So I'll give you an abridged version. You try it. If you like it, receive initiation, you'll get the full version. И тогда тебе говорит Кришна, Виктор, ты хочешь получить инициацию, хорошо, и он дает тебе образец, он дает тебе пробничек, и ты начинаешь все это делать, и Кришна тебе потом говорит, если ты действительно этого хочешь, ты получаешь инициацию, у тебя будет полноценная версия того, что сейчас происходит. So, in a sense, it's useless because it's not the full version. То есть в какой-то степени это бесполезно, потому что это не является полноценной версией. From another point of view, it's not useless because you get a sample, you understand what's it about, and you develop your desire to get the full version. А с другой стороны, это совершенно не бесполезно, потому что у тебя есть образец, пример, этот пробник, ты его пробуешь, и ты вдохновляешься тем, что ты хочешь получить полноценный образец. So therefore, let's not go on this difficult explanation that you gave regarding the attachment to the fruit of the work. It's not about it. Поэтому давай не будем углубляться в эти сложные умозаключения с тем примером, который ты привел о привязанности во время работы к своей деятельности, к ее плодам. Мы сейчас не об этом говорим, этого не касаемся. You are preparing yourself to receive the real thing. Ты подготавливаешь себя к тому, чтобы получить что-то настоящее. And now, what is the real thing? А что является этим настоящим? Is the mantra diksha Этим является мантра дикша and the holy name that you will receive. These two items are the two most important items that amongst those 5 that you are receiving. и святое имя, которое ты получишь. Это самое главное, мантра дикша и святое имя среди тех 5 элементов, которые были озвучены. Therefore, before you receive mantra diksha and harinama diksha, all other things are preparatory. I mean, they're just preliminary. They're preparing you for receiving the real thing.
Поэтому мантра дикша и харинама дикша, до того, как ты их получаешь, все те другие этапы, они являются подготовительными, предварительными, которые подготавливают тебя к получению этих самых главных вещей. Before you have the right to drive on a highway, Поначалу у тебя есть право водить на скоростном шоссе. до того, как ты получишь право, Мгм. before you get the right to drive on the highway or to drive in the city, До того, как у тебя появится право водить на автостраде или в городе, uh, you receive the right to drive a little bit the car along with your trainer, у тебя есть возможность, у тебя есть право водить машину немножко, когда рядом с тобой находится твой инструктор. Mhm. And in a sense, we can say that you can say that I am driving. What's the problem? И в какой-то степени можем сказать, да, я веду машину, в чем проблема? Another person will say, you don't have the license yet, so you're not the driver, you're not the real thing. А It's другой useless. человек, а другой человек скажет, да у тебя еще нету водительских прав, водительского удостоверения, и ты машину вообще-то не водишь. Это все, что ты делаешь, это бесполезно. In a sense, it's useless. В какой-то степени, да, это бесполезно. But in another sense, it's not useless because it prepares you to receive the license and then to drive freely. Но, с другой стороны, это совершенно не бесполезно, потому что это подготавливает тебя к тому, что ты получишь водительское удостоверение и сможешь ездить, где тебе захочется. Therefore, you should be now a responsible student who is learning to drive and who is preparing yourself to receive the license. Поэтому ты должен сейчас чувствовать себя ответственным учеником, который подготавливает себя к получению водительского удостоверения и который готов к тому, чтобы научиться водить. And it's not that you just go to the police and you receive the license. И это не так, что ты идешь просто в полицейский участок и получаешь удостоверение водительское. No, you'll have to study the theoretical legislation of driving. Нет, тебе нужно будет выучить теоретическую часть закона о вождении. Let's call it TAPA. Давайте назовем это ТАПа. It's an austerity to learn a book thick like that with different rules and regulations of driving. Это все-таки аскеза, выучить настолько толстую книгу, которая полна различных предписаний и правил вождения. Then you'll have to give the exam, theoretical exam. Потом вам нужно будет сдать теоретический экзамен. Let's say it's Pundra. Давайте скажем, это пундра. Then you'll have to go with the policeman and to drive in the street, and you'll have to demonstrate that you know all the signs and you know when to speed, when to stop, and so on. А потом вам нужно будет вместе с полицейским в машине проехаться по городу и показать, что вы знаете значение всех знаков, светофоров, вы знаете, где нужно остановиться, где нужно ехать и так далее. And the policeman will say, okay, you've given the exam. Now you can drive. И тогда полицейский скажет, хорошо, теперь вы сдали экзамен, вы можете получить удостоверение. And this will be, let's say, it will be NAMA. Давайте скажем, что это будет НАМА. But then you'll want to drive at a truck, which requires real qualification. А теперь давайте подумаем, что вы захотели вести грузовик, и вот там нужна действительно высокая квалификация. You'll have to give another exam. Вам нужно будет сдать другой экзамен. And this will be mantra diksha. А это будет мантра дикша. And if you'll want to become what is it called? Razor? Not razor, but razor. If you want to become a razor, you'll really qualify yourself. А если вы захотите стать, например, гонщиком, то для этого вам нужна будет совершенно иная серьезная квалификация. And this is called yaga. А это называется яга. Что-то еще по поводу этого, Виктор? Да, спасибо, Гурудев, за ответ. Я понял, что, например, что человек даже может не задумываться о инициации и что-то практиковать. И тогда его деятельность, она не приведет его к конечной цели жизни, и тогда можно ее назвать напрасной. В этом смысле она будет напрасной. Спасибо.
Okay. Do we have other questions? Seems to be no. Есть ли у нас другие вопросы? Судя по всему, у нас их нет. It's amazing. Our devotees don't have questions. Удивительно, что у наших преданных нет вопросов. Okay, then we'll finish for today. Хорошо, тогда на сегодня мы закончим. And I'll show you the deities. И я покажу вам божеств. Govinda.